Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈ రోజు మనం FA-2 మ్యారథాన్ చేసుకోపోతున్నాము. సో నెక్స్ట్ 2 or 2.5 hours లో we'll be completing the entire FA-2 syllabus. Okay? సో FA-2 సిలబస్ ఎక్కువ ఏం లేదు నాన్న, రెండే టాపిక్స్. సో ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎక్స్క్రీషన్ ఒక చిన్న టాపిక్, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఒక చాప్టర్ అన్నమాట. సో ఆ రెండు టాపిక్స్ని మనం ఈ ఒక్కటే సెషన్లో కంప్లీట్ చేసుకోపోతున్నాము. అండ్ షార్ట్గా సింపుల్గా చాప్టర్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మధ్యలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కూడా మీ అందరికీ చెప్తాను. ఆల్ రైట్, సో ఆల్ మై డియర్ బయో బడీస్, హాయ్ ఆనా, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ సింధు, హాయ్ గోపికృష్ణ, హేమంత్, సాన్వి, Sharanya, Lakshmikant, hello Nana, Joshna, good evening, I'm great, how are you all? Stylish, Sam, Yashashwini, Aruna, Sindhu, Arjun. Image, picture clear leda? Okay. Okay, Dileshwar. Okay, sare Nana, let's begin the session. So, ఈరోజు ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్, రైట్? సో ఎక్స్క్రీషన్ లేకపోయినా కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ ఆర్ బీ ఎనీ సబ్జెక్ట్, ఓకే, బయాలజీ ఒకటే కాదు, ఏ సబ్జెక్ట్ చదువుకున్నప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఒక మైండ్ మ్యాప్ ఆర్ సిలబస్ మ్యాపింగ్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో మైండ్ మ్యాప్ ఏంటి, సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్, లెట్ us see. సో ద వీడియో ఇస్ క్లియర్, రైట్? హాయ్ డేజీ. సో అందరూ తొందరగా లైక్ బటన్ని కొంచెం బ్లాస్ట్ చేసేయండి. ఎస్, దీపావళి స్పెషల్, యూ హ్యావ్ బ్లాస్టెడ్ ఆల్ ద క్రాకర్స్. సో లెట్స్ బ్లాస్ట్ దిస్ మ్యారథాన్ సెషన్. బ్లాస్ట్ అంటే ఆ బ్లాస్ట్ కాదు, జస్ట్ లైక్ బటన్ని క్లిక్ చేసేయండి. జోష్నా, ఎస్, దిలేశ్వర్ ఈస్ సేయింగ్ మై డైలాగ్. ఓకే, I just wanted to know my video and audio is clear, right? Because somebody is saying that the video is not clear. Anirudh, yes, PDF will be updated in the sheet only shortly. Yashashwini, 3 hours. 3 hours kaadu nana, 2 hours lo aipotundi, 2 or 2.5 hours lo we'll be completing it. Okay? Gopikrishna, it's clear kada? Okay. Okay, you have so many doubts in physics. Ever Nana? Rani, Nandu. So physics classes nadustunayi kada, avanni మీరు డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ. సో చూడండి ఇక్కడ మైండ్ మ్యాప్, ఆల్ రైట్. సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా టాపిక్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ అయితే మీరు చేసేది ఏంటంటే మైండ్ మ్యాప్స్. ఒక్క నిమిషం నాన్న, ఒక్క నిమిషం, దర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ టుడే. జస్ట్ అ మినిట్. Something is wrong. I am not able to use the pen today. ఒక్క నిమిషం నాన్న. ఓకే, చూడండి ఇలానే చెప్తాను. సో మైండ్ మ్యాప్స్ అండ్ సిలబస్ మ్యాపింగ్ గురించి స్టార్ట్ చేసినాం కదా. సో సపోజ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ ఆర్ ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్. ఫస్ట్ మీరు చేసేది ఏంటంటే ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని రాసేయండి. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని మనం ఎందుకు రాసుకోవాలి అంటే జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. సపోజ్ ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ చదువుకున్నప్పుడు దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. ఓకే, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, దాంట్లో ఉన్న పార్ట్స్ అండ్ డయాగ్రామ్స్ని, తర్వాత నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్, మెకానిజం ఆఫ్ యూరిన్ అంటే యూరిన్ ఫార్మేషన్, అలాగే ESRD డిజీజెస్ అండ్ డయాలిసిస్ అంటే ఏంటి, దాని సొల్యూషన్ అన్నమాట. ఓకే, యూరిన్ ఫార్మేషన్లో ఫిల్ట్రేషన్, సిక్రేషన్, రీఅబ్జార్ప్షన్, ఇవన్నీ స్టెప్స్. తర్వాత ప్లాంట్స్లో ఎక్స్క్రీషన్ ఎలా అవుతుంది అని అవి మనం చదువుకోవాలి. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు రాసి పెడితే
మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ప్రిపేర్ చేయడానికి, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఏ చాప్టర్ అయినా. ఓకే, సో సపోజ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఫస్ట్ అయితే యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ది డెఫినేషన్. ఆల్ రైట్, ఫోకస్ ఆన్ ది డెఫినేషన్. నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అంటే ఏంటి? ఓకే, డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్లో డిఫరెంట్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్స్ ఉంటున్నాయి. అలాగే హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్. వినండి నాన్న, ఎక్స్క్రీషన్ వచ్చేసి ఒక చాలా అంటే చాలా చిన్న టాపిక్ అండ్ ఒక చాలా సింపుల్ టాపిక్, కానీ హై వెయిటేజ్ టాపిక్ అనమాట. ఓకే, ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో యూ మే ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. సో ఛోటా ప్యాకెట్ బడా ధమాకా అంటారు కదా, అలాగే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 5 స్టార్ క్వశ్చన్ ఇది. దెన్ యూరిన్ ఫార్మేషన్, 3 స్టెప్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్, డయాలిసిస్ అండ్ ప్లాంట్స్లో ఎక్స్క్రీషన్ ఎలా అవుతుంది, ఇవన్నీ మీరు చదువుకుంటే, సో ఇవి ఫస్ట్ రాసి పెట్టుకోండి. ఓకే, వన్స్ యు ఆర్ డన్ విత్ నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్, పుట్ ఎ టిక్ మార్క్. యూరిన్ ఫార్మేషన్ పర్ఫెక్ట్గా మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నారంటే పుట్ అనదర్ టిక్ మార్క్. ఓకే, సో చెక్ లిస్ట్ లాగా. సో బిఫోర్ ఎగ్జామ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ చెక్ లిస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్, ఎవ్రీ టాపిక్. అప్పుడు దీన్నే మైండ్ మ్యాప్ ఆర్ సిలబస్ మ్యాపింగ్ అంటారు. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ దిస్ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ యూ పీపుల్. సో ఇప్పుడు FA-1 ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కదా, సో దాంట్లో కూడా మీరు టాపిక్స్ని రాసేయండి. టాపిక్స్ని రాసి టిక్ మార్క్స్ చెక్ లిస్ట్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఫాస్ట్గా కూడా మీకు అయిపోతుంది అండ్ మీకు ఒక ఓవరాల్ ఐడియా కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సోషల్ చెప్పండి, సోషల్ క్లాసెస్ గోయింగ్ ఆన్ కదా అజయ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ఎక్స్క్రీషన్లో ఫస్ట్ ఎక్స్క్రీషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి. ఓకే, సో ఎక్స్క్రీషన్ డెఫినేషన్ అప్పుడు వై వి నీడ్ ఎక్స్క్రీషన్, అసలు మనకు ఎక్స్క్రీషన్ వై ఇట్ ఈస్ నీడెడ్. సో వై ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ నీడెడ్ అంటే మన బాడీలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని మెటబాలిక్ వేస్ట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో క్యాన్ యూ టెల్ మీ విచ్ ఆర్ ది మెటబాలిక్ వేస్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ? వాట్ ఆర్ ది మెటబాలిక్ వేస్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ? అసలు మెటబాలిక్ వేస్ట్ అనేది ఏంటి అంటే మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతుంది కదా బాడీలో, ఆ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా సమ్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అనమాట. సో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అనేది ఏంటి? మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇప్పుడు ఎనర్జీ గివింగ్ ఆర్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరిగిన యాక్టివిటీస్ని మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అంటారు. అలాంటి యాక్టివిటీస్ అప్పుడు సమ్ వేస్ట్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దోస్ వేస్ట్? మెటబాలిక్ వేస్ట్ FRHN 2016 తెలంగాణ బోర్డ్, TS బోర్డ్కి స్టార్ట్ చేస్తాను నాన్న. ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్ మొత్తం TS స్టూడెంట్స్కే కదా క్లాసెస్ జరిగింది, రైట్? ఇప్పుడు కొంచెం AP స్టూడెంట్స్కి FA-2 ఎగ్జామ్స్కి హెల్ప్ చేసుకోవాలి కదా. తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి అంటే ఈ మండే రేపటి నుంచి మళ్ళీ TS బోర్డ్కి కూడా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఎస్, అమినో యాసిడ్ కాదు నాన్న, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ అమోనియా. Sanvi, very good. Yes, Daisy also good. Ma'am, is this related to AP board? Avunu Arjun, this is completely for AP board only. AP board students ki ippudu next week FA-2 exam untundi kada. ఆ FA-2 ఎగ్జామ్ కోసం వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ మ్యారథాన్. ఓకే, సో ఎక్స్క్రీషన్ అనేది ఏంటి? మన బాడీ నుంచి మెటబాలిక్ వేస్ట్, ఆ మెటబాలిక్ వేస్ట్ హార్మ్ఫుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ బెనిఫిషియల్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద బాడీ, దే ఆర్ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ద బాడీ. ఓకే, అందుకే ఆ మెటబాలిక్ వేస్ట్ టైం టు టైం బాడీ నుంచి ఎలిమినేషన్ అనేది జరగాలి. ఓకే, ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి, ఇట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. సో ఆ ప్రాసెస్ని ఎక్స్క్రీషన్ అంటారు. ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఏంటి? ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ ఫ్రమ్ ది బాడీ. ఓకే, so something is wrong today, my pen is not working on the PPT. okay, ilane chupistanu nana. So excretion ante removal of harmful metabolic waste. మన బాడీలో ఏదైతే హార్మ్ఫుల్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ ఉంటుంది కదా, దాని రిమూవల్ని ఎక్స్క్రీషన్ అంటారు. ఆల్ రైట్, సో ఎక్స్క్రీషన్ ఓన్లీ యానిమల్స్లో జరుగుతుందా? కాదు, ప్లాంట్స్ అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో plants will excrete what kind of metabolic waste? Nitrogenous waste or carbon waste? చెప్పండి నాన్న.
నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు అమోనియా, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటి? మెటబాలిక్ వేస్ట్ దట్ యానిమల్స్ ఎక్స్క్రీట్. ఓకే, ఇప్పుడు యానిమల్స్ ఎక్స్క్రీట్ చేసేది మెటబాలిక్ వేస్ట్ అంటే ఏంటి? నైట్రోజినస్ వేస్టా లేకపోతే కార్బన్ వేస్ట్? చెప్పండి ఇప్పుడు. హాయ్ భాగ్య. ఎస్ ఎస్, ఆఫ్టర్ సో మెనీ డేస్ యూ హ్యావ్ జాయిన్ ద లైవ్. మ్యామ్, వెన్ ఆర్ ద తెలంగాణ బోర్డ్స్? తెలంగాణ బోర్డ్ ఎగ్జామా? మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి ఇన్ మార్చ్ ఎండింగ్. ఓకే. నవీన్ కుమార్, ఇంగ్లీష్ 3-4 లెసన్స్ గ్రామర్ కావాలి. ఇంగ్లీష్ చూద్దాం. ఎస్ దిలేశ్వర్, బ్లాస్ట్ ద లైక్ బటన్ బట్ డోంట్ బ్రేక్ ద లైక్ బటన్. ఎస్. Pranita, is this useful for TS syllabus? Yes, Pranita, TS students also can watch this marathon, no problem in that. Okay, so the answer is nitrogenous waste. Okay, so metabolic waste that are eliminated or excreted in animals, adi vachesi nitrogenous waste annamata. Okay, సో నైట్రోజినస్ వేస్ట్ వచ్చేసి మనకు 3 types. ఓకే, 3 రకాలుగా ఉంటుంది. అది వచ్చేసి అమోనియా, యూరియా అండ్ యూరిక్ యాసిడ్. సమ్ యానిమల్స్ దే విల్ ఎక్స్క్రీట్ అమోనియా, దాన్ని అమినోటెలిక్ యానిమల్స్ అంటారు. సమ్ యానిమల్స్ దే విల్ ఎక్స్క్రీట్ యూరియా అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ యూరియోటెలిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి హ్యూమన్స్. సో హ్యూమన్స్ ఆర్ యూరియోటెలిక్. అలాగే యూరిక్ యాసిడ్ ఎక్స్క్రీట్ చేసే యానిమల్స్ని యూరికోటెలిక్ యానిమల్స్ అంటారు. ఓకే, హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో దేర్ విల్ బి ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్. ఒక కాంప్లికేటెడ్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్. బట్ వాట్ అబౌట్ లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ అమీబా ఆర్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్? ఓకే, హౌ ఎక్స్క్రిషన్ హ్యాపెన్ ఇన్ దెమ్? ఇట్ హ్యాపెన్ బై సింపుల్ డిఫ్యూజన్. ఓకే, సో సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో what are the excretory organs in human beings? Yes, Pallavi, hi Pallavi, hi Indrani. Indrani ఏంటి నాన్న 111? నెక్స్ట్ సండే కాదు, నెక్స్ట్ సండే ఏంటి విష్ణు? నెక్స్ట్ మండే అంటే రేపటి నుంచి వీ విల్ స్టార్ట్ ఫర్ టీఎస్ అంటే బోర్డ్ క్లాసెస్ ఆల్సో. సో ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వచ్చేసి ఒకటేమో స్కిన్, ఇంకొకటి లంగ్స్ అండ్ దెన్ కిడ్నీస్. ఓకే, సో స్కిన్, లంగ్స్ అండ్ కిడ్నీస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అంటే బేసికలీ కిడ్నీ ఈజ్ ద మెయిన్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్. ఓకే, బట్ అది కాకుండా లంగ్స్ ద్వారా కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, సో అది కూడా ఒక ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్. స్కిన్ ద్వారా స్వెట్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, త్రూ ద స్వెట్ సమ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్, అది కూడా ఒక ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. బట్ మెయిన్ ప్రైమరీ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ వచ్చేసి కిడ్నీ. ఓకే, సో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు లెట్ మీ ఆస్క్ యూ, లెట్ మీ టెల్ యూ యాక్చువల్లీ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇప్పుడు మీరు FA-2కి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు బేసికలీ ఈ టాపిక్ మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టంలో పార్ట్స్. ఓకే, నెంబర్ 1 పార్ట్స్, నెంబర్ 2 వచ్చేసి డయాగ్రామ్. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ వస్తే మీకు పార్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో డయాగ్రామ్ సరిగా నేర్చుకోండి. హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్, ఏమీ లేదు అసలు ఆ డయాగ్రామ్లో. ఓకే, అండ్ దాని పార్ట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నేమ్ అవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. ఈ టాపిక్ ఒకటి ప్రిపేర్ అయితే దాంట్లో మీకు 8 మార్క్ కవర్ అవుతుంది, 4 మార్క్ కవర్ అవుతుంది, 1 మార్క్ అండ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్. ఓకే, సో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టంలో పార్ట్స్ ఏంటి నాన్న? పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, పేర్ ఆఫ్ యూరేటర్, ఒక యూరినరీ బ్లాడర్ అండ్ ఒక యూరెథ్రా. సో బేసికలీ 4 మెయిన్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, ఇజంట్ ఇట్? సో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టంలో మెయిన్ పార్ట్స్ ఏంటి చెప్పండి నాన్న, కమాన్. చాట్ బాక్స్లో జస్ట్ రిపీటెడ్ విత్ మీ, సో మీకు కూడా అది రివిజన్ లాగా అవుతుంది. ఓకే, షమీమ్ షేక్ మ్యామ్, తెలుగు క్లాసెస్ వెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్? తెలుగు క్లాసెస్ షార్ట్లీ నాన్న, ఐ థింక్ విదిన్ అ వీక్ ఇట్ విల్ బి స్టార్టింగ్. ఓకే, శివకుమార్ స్లోగా చెప్పాలా? సరే నాన్న, స్లోగా చెప్తాను. హాయ్ ఉమా మ్యామ్, November 14కి సర్ప్రైజ్ కావాలి. ఓకే, చిల్డ్రన్స్ డే సర్ప్రైజ్ కావాలా నవీన్?
Anna, actually you have sent me the question paper you were saying na, but I was unable to open the chat. I don't know why. I'll check again, Anna, okay? Indrani, nitrogenous waste ma'am, 111. Okay. Option 1, సరే. సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద 4 parts ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ మనం చదువుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న 4 parts వచ్చేసి పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, పేర్ ఆఫ్ యూరేటర్, ఒక యూరినరీ బ్లాడర్, అలాగే ఒక యూరెథ్రా. ఓకే, సో ఇది డయాగ్రామ్ అన్నమాట. మీరు హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఇక్కడ మీకు ఒక రెడ్ కలర్ పైప్ అండ్ ఇంకొక బ్లూ కలర్ పైప్ కనపడుతుందా సెంటర్లో? ఆ రెడ్ కలర్ బ్లడ్ వెసల్ వచ్చేసి రీనల్ ఆర్టరీ. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి దాని పక్కనే బ్లూ కలర్ ఉందా, అది వచ్చేసి రీనల్ వెయిన్ అన్నమాట. ఓకే, సో రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్. మీరు ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్ కూడా ఖచ్చితంగా లేబుల్ చేయండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ క్వశ్చన్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ లైక్ దిస్: ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ప్లస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్. ఓకే, అంటే సపోజ్ కిడ్నీ సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని కిడ్నీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, యూరేటర్ సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకొని యూరేటర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, అలాగే యూరినరీ బ్లాడర్ ఇంకా యూరిథ్రా, ఆల్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో లెట్స్ సీ, 2 lines చెప్తాను ఫాస్ట్గా అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. సో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్, అగైన్ లెట్ మీ రిపీట్ వాట్ ఆర్ ద 4 parts: పేర్ ఆఫ్ కిడ్నీ, పేర్ ఆఫ్ యూరేటర్, ఒక యూరినరీ బ్లాడర్ అండ్ దెన్ యూరెథ్రా. రైట్, డయాగ్రామ్ చాలా సింపుల్, ఒకసారి డ్రా చేసి చూపియనా? సో దిస్ ఇస్ లైక్ అ బీన్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్, రైట్ కిడ్నీ, ఇంకొకటి దాని పక్కనే లెఫ్ట్ కిడ్నీ. ఓకే, సో రైట్ కిడ్నీ కొంచెం లో పొజిషన్లో మీరు డ్రా చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే రైట్ కిడ్నీ ఈజ్ లిటిల్ లోయర్ ఇన్ పొజిషన్ బికాస్ ఆఫ్ ద అకామిడేషన్ ఆఫ్ లివర్. దానిపైన లివర్ ఉంటుంది కదా, లివర్ వచ్చేసి లార్జెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, అది చాలా స్పేస్ ఆక్యుపై చేసేస్తుంది కాబట్టి రైట్ కిడ్నీ కొంచెం లోగా ఉంటుంది. ఓకే, then you can show the ureters, pair of ureters. Okay, and ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక urinary bladder, this one is urinary bladder, దాని తర్వాత urethra. ఓకే, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక రీనల్ ఆర్టరీ, ఇంకొకటి రీనల్ వెయిన్ యూ హ్యావ్ టు లేబుల్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. ఆల్ రైట్, సో చూద్దాం నాన్న కిడ్నీ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, సో బేసికలీ కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఏంటి? Daisy, after explanation we want some small quiz ma'am. Okay Daisy, sure, let's have a quiz today, pakka. November 14 ki surprise kavala. Sare chuddam, children's day kada, we'll see. Okay. So kidney, basically what is the function of kidney? It helps in filtration of blood. So blood ni filter chesi what it is producing? Urine is produced. Okay, so kidney basically chese pani idi. So kidney lo unna nephron that is filtering the blood. Filtering the blood ante blood will enter along with waste. Blood plus waste adi kidney loki enter aitundi. Okay, so blood and waste entering the kidney. Kidney is filtering with the help of nephron. Tarvata ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్లడ్ ప్లస్ వేస్ట్ విల్ బి దేర్ నా, దాట్ విల్ బి సెపరేటెడ్ ఇంటూ, అంటే బ్లడ్ సెపరేట్గా అయిపోతుంది, వేస్ట్ అనేది సెపరేట్గా ఫామ్ అవుతుంది. సో వేస్ట్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరిన్. ఓకే, అండ్ బ్లడ్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద బాడీ త్రూ రీనల్ వెయిన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కిడ్నీ బేసికలీ. ఓకే, సో యూరిన్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్, nitrogenous waste materials. Okay, so basically kidney is doing that filtration process. So ureters, next ఏంటి? ureters అంటే ఏంటి? లాంగ్ పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో అది ఒక 25 to 30 సెంటీమీటర్ లాంగ్, 25 to 30 సెంటీమీటర్ లాంగ్ pipe like structure. Okay, so our pipe is connecting the kidney and urinary bladder
మధ్యలో కనెక్షన్ వచ్చేసి యూరేటర్. ఓకే, అంతే, దాని ఫంక్షన్ అంతే నాన్న. ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద యూరిన్ ఫ్రమ్ ది కిడ్నీ టు ది యూరినరీ బ్లాడర్, అంతే. ఓకే, so ureter you can see here, this one pipe like structure which is connecting the kidney and the urinary bladder. So urinary bladder and kidney మధ్యలో కనెక్షన్, ఒక పైప్ లైక్ కనెక్షన్ ని యూరేటర్ అంటారు. యూరేటర్ వచ్చేసి 25 to 30 సెంటీమీటర్ లాంగ్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ వాట్, ఇట్ క్యారీస్ యూరిన్. ఓకే, ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీరు రాసుకోవచ్చు యూరేటర్ గురించి, సరేనా? లక్ష్మీకాంత్ టిడింగ్ టిడింగ్. ఓకే, నాగవేణి ma'am, what is respiration? Vanajakshi. Respiration is basically breaking down of glucose to produce energy, okay, to produce ATP. ఓకే, సో యూరేటర్ తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి యూరినరీ బ్లాడర్. యూరినరీ బ్లాడర్లో ఏం జరుగుతుంది? సో బేసికలీ యూరినరీ బ్లాడర్ విల్ స్టోర్ యూరిన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్? యూరినరీ బ్లాడర్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? యూరిన్ని స్టోర్ చేయడం. ఓకే, సో అది ఒక మస్క్యులర్ బ్యాగ్, ఇలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్. అది దట్ విల్ బి ఇలాస్టిక్, ఎందుకంటే యూరినరీ బ్లాడర్ సైజ్ క్యాన్ ఇంక్రీజ్. యూరిన్ స్టోర్ అయినప్పుడు ఆ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యూరిన్ ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ సైజ్ డిక్రీజ్ కూడా అవ్వచ్చు. అంటే ఇది ఇలాస్టిక్గా ఉన్న వల్ల ఇట్ క్యాన్ అకామిడేట్ ఆర్ స్టోర్ యూరిన్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ యూరినరీ బ్లాడర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? యూరేటర్ ఎండింగ్లో. ఓకే, జస్ట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ యూరేటర్ దేర్ ఈస్ అ బ్లాడర్ sac like structure which is called urinary bladder. Okay, next urinary bladder లో 300 to 400 ml urine store అవ్వచ్చు. ఓకే, అంటే కెపాసిటీ ఆఫ్ ది యూరినరీ బ్లాడర్ ఆ మస్కులర్ బ్యాగ్ లో 300 to 400 ml యూరిన్. ఒకవేళ ఈ లిమిట్ వచ్చేస్తే దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ ద ఫీలింగ్ ఆర్ మిక్చురేషన్ అంటారు కదా, ద అర్జ్ టు యూరినేట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ యూరెథ్రా. లాస్ట్లో యూరెథ్రా ఉంటుంది కదా, సో దాట్ ఈస్ అ స్మాల్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. అక్కడి నుంచి ద యూరిన్ విల్ బి ఎక్స్పెల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఓకే, సో యూరిన్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఫ్రమ్ ది త్రూ ది యూరెథ్రా, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద 4 parts ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, సరేనా? Ma'am, how to draw this diagram in a easy way? Sindhu, actually this diagram is super easy. కానీ నేను మళ్ళీ ఒకసారి డ్రా చేసి చూపిస్తాను. ఎల్ఎస్ ఆఫ్ కిడ్నీ, సుగుణరావు ఎల్ఎస్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఏపీ సిలబస్లో లేదు నాన్న, అందుకే చెప్పట్లేదు. ఓకే, టీఎస్ వాళ్ళకి ఉంటుంది కాబట్టి టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఏపీ స్టూడెంట్స్కి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ లేదు, సో వీ కెన్ స్కిప్ దాట్. ఓకే, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ డయాగ్రామ్ వీడియో చేయండి మ్యామ్. ఓకే ప్రదీప్ చేస్తాను. యానా, ఓకే. సో రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్, ఎప్పుడైనా మీరు హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్ గురించి ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్, రీనల్ ఆర్టరీలో ఏమొస్తుంది? బ్లడ్ ప్లస్ వేస్ట్. ఓకే, సో బ్లడ్ ప్లస్ వేస్ట్, it will be entering the kidney through the renal artery. Then what kidney is doing? Kidney is filtering the blood. Okay, so blood ni filter chesi purified blood is going back to renal. Purified or filtered blood is going back to the vein. Okay, and waste material ante in the form of urine, it is coming out of the body. Okay, clear? Okay, Daisy, you were asking for some questions, right? So ikkada ee question answer cheppandi. Which of the following carry urine from kidney to urinary bladder? So suppose this is the kidney. Kidney nunchi urinary bladder ki which one is carrying the urine? Okay, so urine is carried from kidney to urinary bladder. How the urine is carried? Okay, how it is transferred? అవునవును విష్ణు, పీడిఎఫ్ రాలేదు ఎందుకంటే దీపావళి హాలిడేస్, మళ్ళీ సండే ఈరోజు హాలిడే కదా. సో ద మేనేజ్మెంట్ టీమ్
ఇప్పుడు ఆఫీస్ బంద్ ఉంటుంది. సో రేపటి నుంచి ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద పీడిఎఫ్స్. సరేనా విష్ణు? Anna, your birthday on November 14. Okay. Fine. మ్యామ్ ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టండి అంటే ఫుల్ స్క్రీన్ ఏదో ప్రాబ్లం అయింది నాన్న ఈరోజు. ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టినప్పుడు జయకృష్ణ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ మై పెన్ టుడే. ఐ డోంట్ నో వాట్ వెంట్ రాంగ్, అందుకే ఫుల్ స్క్రీన్ తీసేసాను నాన్న. ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ మై పెన్. I don't know, some technical error. సో ఇప్పుడు క్లాస్ని స్టాప్ చేసి మళ్ళీ నేను స్టార్ట్ చేస్తే మొత్తం లైవ్ స్ట్రీమ్ ఆగిపోతుంది నాన్న. అంటే క్లాస్ని స్టాప్ చేసి రీస్టార్ట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది, బట్ లైవ్ స్ట్రీమ్ విల్ బి స్టాప్డ్. అందుకే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యూస్ ఫుల్ స్క్రీన్ టుడే. ఓకే, మ్యారథాన్ సెషన్ కానీ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూస్ ద ఫుల్ స్క్రీన్. ఓకే, no problem. I hope you will adjust this way. Yes? Nagaveni, yes, Jagan, I remember you. Jagan, you are back after a long time. So each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephron. ఇప్పుడు కిడ్నీ గురించి అయిపోయింది. హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ తర్వాత విచ్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సో ఇలా మీరు చదువుకునేప్పుడు ఒక పని చేయండి. ఓకే, ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ మైండ్ మ్యాప్, రైట్? సో ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏంటి, యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. సో పుట్ ఎ టిక్ మార్క్. సరేనా? ఒక టిక్ మార్క్ పెట్టేసేయండి. తర్వాత నైట్రోజినస్ వేస్ట్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్? ఇప్పుడు యూరియా, ఓకే, యూరిక్ యాసిడ్, అమోనియా, ఇవన్నీ తెలిసిపోయింది కదా, పుట్ ఎ టిక్ మార్క్. Then human excretory system you have completed. Now you have to study structure of nephron. Okay, nephron structure ఎలా ఉంటుంది, ఆ nephron లో urine formation ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సీ దీస్ 2 టాపిక్స్. సో ఈ మైండ్ మ్యాప్ అంటారు దీన్ని. మైండ్ మ్యాప్ మీరు ఇలా కూడా ఒక మైండ్ మ్యాప్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అంటే సెంటర్లో ఎక్స్క్రీషన్ రాసి యూ కెన్ రైట్ ఆల్ ద టాపిక్స్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్క్రీషన్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సో మీరు చదువుకున్నప్పుడు సపోజ్ ఇది అయిపోయింది కదా, పార్ట్స్ అండ్ డయాగ్రామ్ ఓవర్, సో పుట్ ఎ టిక్ మార్క్. అలాగే సపోజ్ హియర్ ప్లాంట్స్లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ యు ఆర్ స్టడింగ్. సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చు అంటే పుట్ ఎ టిక్ మార్క్. సో అలా మీకు ఒక సిలబస్ ఓవర్ వ్యూ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు ప్రిపేర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్, నాట్ ఓన్లీ బయాలజీ. ఓకే, సో లెట్స్ సీ నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్, రైట్? నేనా సోషల్ టీచర్? మ్యామ్ టిడింగ్ లేదా మ్యామ్? టిడింగ్ కావాలా చిత్ర? ఇప్పుడే వచ్చేస్తుంది టిడింగ్. ఓకేనా? Anirudh, notes of this video will be provided to you tomorrow only. ఈ రోజు పాసిబుల్ లేదు, సండే కదా, హాలిడే కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ టీమ్ ఆఫీస్ బంద్ ఉంటుంది కదా నాన్న. ఓకే, టుమారో యూ విల్ గెట్ ద పీడిఎఫ్. సాయి మళ్ళీ చెప్తున్నావా అదే మాట? ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ఏపీ. లాస్ట్ 10 days ఐ టాట్ ఓన్లీ ఫర్ టీఎస్. సో అప్పుడు నువ్వేం చెప్పలే కదా సాయి. సి డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఎగ్జామ్స్, ఇప్పుడు ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ టీచింగ్ ఫర్ దెమ్. మళ్ళీ ఏపీ తర్వాత టీఎస్కి ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ టీచ్ ఫర్ దెమ్. సో ఒక కిడ్నీలో, ఓకే, ఇన్సైడ్ 1 kidney దేర్ ఆర్ సో మెనీ నెఫ్రాన్స్, మిలియన్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఇన్ 1 kidney. ఓకే, సో కిడ్నీ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఒకవేళ మనం చూస్తే, ఇన్ ద కిడ్నీ దేర్ ఆర్ సమ్ పిరమిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇలానే ఒక పిరమిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటే క్యాలిక్స్ ఉంటుంది. ఆ క్యాలిక్స్లో దేర్ ఆర్ మెనీ థిన్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ నెఫ్రాన్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్స్ ఇన్ అవర్ kidney. Okay, so this nephron is actually the structural and functional unit of kidney. Sarena? So nephron lo actually jarigedi filtration process. So basically filtration process is happening in the nephron. So filtration process ekkada jarugutundi? Nephron lo. Okay, so first let's see the parts of nephron and then we can see understand how it is helping in filtration. Okay, so nephron diagram చాలా సింపుల్. మళ్ళీ సింపుల్గా ఫాస్ట్గా ఇంకొకసారి చెప్పిస్తాను ఫర్ ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్, న్యూ జాయినర్స్.
ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, సో టిడింగ్ మెథడ్ ద్వారా మనం నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఆర్ ఏ డయాగ్రామ్ని ఈజీ వేలో డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ అయితే మీరు ఒక కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటారు? Bowman's capsule. What is that cup like structure called as? Bowman's capsule. Okay. Anirudh, notes of this chapter will be provided in Telegram only. Okay. Control and coordination. Next, control and coordination only. Avunu Daisy, cortex is not there in the textbook. Just information kosam cheppanu. Okay. Fine. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ తర్వాత దెర్ ఈస్ స్ట్రేట్ లైన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ బెండింగ్ లైక్ దిస్. సో ఈ బెండింగ్ని ఏమంటారు? దిస్ ఇస్ పీసీటీ, ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. సో మళ్ళీ ఇట్లా ఒక స్ట్రేట్ లైన్ డ్రా చేయండి, దెన్ టిడింగ్ అని ఇట్లా యూ టర్న్ డ్రా చేసేయండి. దెన్ ఆఫ్టర్ ద యూ టర్న్, ఓకే, అగైన్ యూ కెన్ డ్రా ద స్ట్రేట్ లైన్, దెన్ మళ్ళీ టిడింగ్ ఇలా షో సమ్ బెండింగ్. And then finally you can draw a straight line like this, which is called the collecting duct. Okay, అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ నెఫ్రాన్. ఇది చూడడానికి ఎంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది కదా, అంత ఈజీగా ఉంటుంది నాన్న, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ టాపిక్ వన్స్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ యూ డ్రా దిస్, ఇక్కడ ఒక రెడ్ కలర్ బ్లడ్ వెసల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీనల్ ఆర్టరీ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్. బోమెన్స్ క్యాప్సూల్లో ఇలా ఆ రీనల్ ఆర్టరీ ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, ఎంటర్ అయినాక దాట్ విల్ బి హైలీ కాయిల్డ్ ఇన్సైడ్ ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్. కాయిలింగ్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ యాజ్ ఇఫరెంట్ ఆర్టెరియోల్. సో ఎంటరింగ్ యాజ్ అఫరెంట్ ఆర్టెరియోల్, కమింగ్ అవుట్ యాజ్ ఇఫరెంట్ ఆర్టెరియోల్. ఓకే, దెన్ అది ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఎంటైర్ నెఫ్రాన్లో ఇట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. విచ్ వన్? ద బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. ఓకే, then after it is connected to all the parts of the nephron, that is coming out as renal vein. Okay, so it will come out as renal vein. Got it? So this is nothing but renal vein. Yes, so this is nephron diagram, very simple and easy diagram. Yes, ma'am, TS FA-3 chapter reproduction. Yes, Vivek, next chapter we are going to start is reproduction only. Okay, thank you Sai Tejashwini. Okay, so nephron diagram easy peasy, pizza cheesy, lemon squeezy. Okay, Daisy, so Daisy kuda rhyming అయిపోయింది దాంట్లోనే కదా. Nice. So let's see the labeling of this. So this cup-like structure is called Bowman's capsule. What is this? Bowman's capsule. ఆ cup-like structure లో లోపల ఏముంటుంది? Glomerulus. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ గ్లోమెరులస్. గ్లోమెరులస్ తర్వాత ఫస్ట్ ఒక బెండింగ్ ఉంది కదా, that bending is called PCT. So this bending is called PCT. And then this one is called DCT. Ending lo there is another bending, so that bending is called DCT. Okay, ikkada oka U-turn laga ఏమంటారు హెయిర్ పిన్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఉంది కదా ఒకటి, అది వచ్చేసి లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. వాట్ ఈస్ దాట్? లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. వాట్ ఈస్ దిస్? కలెక్టింగ్ డక్ట్. దిస్ వన్ ఇస్ కలెక్టింగ్ డక్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్. వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్, isn't it? Prarthana, yes. Bowman's capsule, PCT, DCT, loop of Henle, glomerulus. Very good. Thank you, Mutyam. Naveen Kumar, ala em kaadu nana, I am replying to your messages also. Okay, so next one chuddam. Ippudu once you are done with the parts of nephron parts tarvata we have urine formation topic. Okay, so urine formation ela aitundi? There are 3 steps for that. So we have created one mnemonic for that. Okay, so GF, Ra, TS, key. Okay,
సో యు ఆర్ ఇన్వైటింగ్ GF టు కమ్ టు TS, సంథింగ్ లైక్ దాట్, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో GF ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద Bowman's capsule, glomerular filtration, that is also called as happening in the Bowman's capsule. Okay, next RA ante reabsorption, that happens in the PCT and also in the loop of Henle. Second step. Third step enti ikkada TS ante enti tubular secretion. Okay, so tubular secretion, it is happening at the DCT. Sarena? Yes, Daisy, GF ra TS. సింధు, అవును, GF రా TS కి, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ రిమెంబర్ ద 3 స్టెప్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. ఓకే, సో యూరిన్ ఫార్మేషన్లో 3 స్టెప్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, వెన్ యూ ఆర్ డిస్క్రైబింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్, ఓకే, నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు మాల్ఫీజియన్ బాడీ, ఫస్ట్ మొత్తం నెఫ్రాన్ని మీరు 2 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఆర్ ద 2 పార్ట్స్? ఒకటేమో మాల్ఫీజియన్ బాడీ, ఇంకొకటి వచ్చేసి రీనల్ టిబ్యూల్. ఓకే, సో మాల్ఫీజియన్ బాడీ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, ఆ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటారు? బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఓకే, సో దట్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ ప్లస్ గ్లోమెరులస్. ఇప్పుడు కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లోపల ఒక కాయిల్డ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, బ్లడ్ వెసల్ ఉంటుంది కదా, ఆ రెండు కలిపి టుగెదర్గా వీ కెన్ టెల్ ఇట్ యాజ్ మాల్ఫీజియన్ బాడీ. సరేనా? ఓకే, ఇప్పుడు మాల్ఫీజియన్ బాడీ కాకున్నా వాట్ ఎవర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది నెఫ్రాన్ పార్ట్స్ అంటే PCT, DCT, లూప్ ఆఫ్ హెన్లే, those 3 parts comes under renal tubule. Okay, so basically nephron is divided into 2 parts. First part వచ్చేసి మాల్ఫీజియన్ బాడీ లో what all we have? Bowman's capsule and glomerulus. Renal tubule lo what all we have? PCT, DCT and loop of Henle. Okay, so full screen pettinappudu I am not able to use my pen, something went wrong today, but I hope you people can adjust. So idi chudandi, itla simple ga nephron diagram ila manam draw cheste. Okay, so ikkada Bowman's capsule and Bowman's capsule lopala there will be glomerulus, isn't it? So Bowman's capsule plus glomerulus, so e part together it is the మాల్ఫీజియన్ బాడీ. ఓకే, మాల్ఫీజియన్ బాడీ కాకున్నా ఇక్కడ మనకు PCT, లూప్ ఆఫ్ హెన్లే అండ్ DCT. ఓకే, సో PCT, loop of Henle and DCT, these 3 together called as the renal tubule. So basically nephron is divided into 2 parts, malphizian body, renal tubule. Okay na? Clear? Collecting duct, Revanth, ఇప్పుడు collecting duct actually that is coming out of the nephron, right? So renal tubule adi include that's not included actually. Okay, let's see the urine formation. ఇప్పుడు urine formation మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండినా. ఓకే, సో urine formation లో చూడండి, so this Bowman's capsule is there, right? So you imagine some cup like structure. Suppose there is a input of water and output of water. Imagine cheyandi. Okay, so ee cup like structure lo suppose 100 ml water is coming inside the cup and only 30 ml is going out. Okay, ante input pipe koncham lavuga untundi and output pipe vachesi sannaga untundi. Alanti condition lo, okay, ante 100 ml water vachinappudu 100 ml బయటికి వెళ్ళిపోతే simultaneously there will not be any pressure in this cup, isn't it? కానీ 100 ml వాటర్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ 30 ml is going out. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఈ Bowman's capsule ఆర్ ఈ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్లో there will be a pressure created, isn't it? ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, అంటే మోర్ అండ్ మోర్ వాటర్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్ బట్ నాట్ ఏబుల్ టు గో అవుట్ సైడ్. అందుకే there is a pressure created in the Bowman's capsule. Okay, so you can see here afferent arteriole ఉందా, ఇది afferent arteriole కొంచెం దొడ్డుగా ఉంటుంది కదా, లావుగా థిక్గా, అండ్ ఇఫరెంట్ ఇప్పుడు Bowman's capsule నుంచి ఎగ్జిట్ అవుతుంది కదా ఒక బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, అది ఇఫరెంట్ అన్నమాట. ఎంట్రీ వచ్చేసి afferent, ఎగ్జిట్ వచ్చేసి ఇఫరెంట్. సో కెన్ యూ సీ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ డయామీటర్?
ఓకే, సో డయామీటర్లో డిఫరెన్స్ ఉండేసరికి చూడండి నాన్న, మీరే చూడండి డయాగ్రామ్లో. ఓకే, దిస్ ఇస్ థిక్కర్ అండ్ దిస్ ఇస్ థిన్నర్. డయామీటర్లో అంత డిఫరెన్స్ ఉండేసరికి అక్కడ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ పుష్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ గ్లోమెరులస్ టు ద బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఓకే, సో గ్లోమెరులస్ అంటే ఏంటి? అది జస్ట్ ఒక కాయిల్డ్ బ్లడ్ వెసల్ అంతే. ఓకే, సో ఆ బ్లడ్ వెసల్ నుంచి ఆల్ ద బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ పుష్డ్ అవుట్ టు ది బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్, అంటే ఆ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్లోకి. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ ఆర్ యూరిన్ ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట. యూరిన్ ఫార్మేషన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ అది. ఓకే, ఎస్ డేజీ, నెఫ్రాన్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ కాదు, 2 parts. ఓకే, వెరీ గుడ్ డేజీ. ప్రార్థన, ఏమైంది ప్రార్థన? మ్యామ్ కలెక్టింగ్ డక్ట్ మాల్ఫిజన్ బాడీయా మ్యామ్, లేక రీనల్ ట్యూబ్యూల్లోని పార్ట్? మాల్ఫిజన్ బాడీ కాదు, కలెక్టింగ్ డక్ట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ మాల్ఫిజన్ బాడీ. సరేనా సుగుణారావు? జశ్వంత్, ఎస్ స్టార్టింగ్ నాన్న. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో జశ్వంత్, ఐ విల్ స్టార్ట్ ద సెకండ్ చాప్టర్, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ అంటే అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్, ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. సో దాట్ ఈస్ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్. ఆ స్టెప్లో యాక్చువల్లీ జరిగేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఆర్బీసీ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ గ్లోమెరులస్, కానీ ప్లాజ్మా, రెస్ట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ పార్ట్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ టు ద బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. అక్కడ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో యూరిన్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్రైమరీ యూరిన్. దాన్ని ఏమంటారు? ప్రైమరీ యూరిన్. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? రీఅబ్జార్ప్షన్. ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఓన్లీ యూ కెన్ నో రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటే ఇంకొకసారి అబ్జార్ప్షన్ అవ్వడం. ఎందుకు అవుతుంది ఇంకొకసారి? మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఫిల్ట్రేషన్ అయింది కదా, మళ్ళీ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎందుకంటే, ఇప్పుడు బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో వాట్ ఎవర్ బ్లడ్ కాంపోనెంట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్, వేస్ట్ మెటీరియల్తో సహా ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ కూడా బయటికి వచ్చేసింది. అంటే బ్లడ్ గ్లోమెరులస్ నుంచి బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్కి ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి అది మళ్ళీ బాడీలోకి రిటర్న్ వెళ్ళాలి. ఓకే, అందుకే రీఅబ్జార్ప్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ విచ్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? వైటమిన్, సాల్ట్, అమినో యాసిడ్, గ్లూకోజ్, వాటర్. ఓకే, అవన్నీ మన బాడీకి చాలా చాలా అవసరం కాబట్టి బాడీలోకి మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోవాలి. దట్ షుడ్ నాట్ బి రిమూవ్డ్ త్రూ ద యూరిన్. ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ యూరిన్ ద్వారా రిమూవ్ అయితే దట్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ద బాడీ, ఇజంట్ ఇట్? అంటే యూరిన్ ద్వారా ఓన్లీ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఒకటే రిమూవల్ జరగాలి కదా. ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ ఇట్ షుడ్ రిమైన్ బ్యాక్ ఇన్ ద బాడీ ఓన్లీ. ఓకే, అందుకే రీఅబ్జార్ప్షన్. సరేనా Chaitanya, this is about excretion and coordination chapter for FA-2 exam. Okay, you are a new student. Welcome Nana. Bhavyashri, ma'am nenu eppadi nunchi doubt adugutunna. Enti Nana Bhavyashri, I am so sorry, I missed your doubt. What is your doubt? Ask again Bhavya. So రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటే రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వైటమిన్స్, సాల్ట్, అమినో యాసిడ్, గ్లూకోజ్, వాటర్, ఇవన్నీ మళ్ళీ బ్లడ్ వెసల్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ పీసీటీ దగ్గర ఇంకా లూప్ ఆఫ్ హెన్లే దగ్గర, కెన్ యూ సీ ద గ్రీన్ కలర్ యారో హియర్? ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద నెఫ్రాన్ అగైన్ ద యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, దాన్ని రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటారు. సిక్రీషన్ అంటే ఏంటి అంటే, there are some substances like H+, K+, Cl-, Na+, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవన్నీ ions should be secreted అంటే blood vessel or from the cells it should again come to the nephron. ఇది ఒక ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేషన్, ఫినిషింగ్ స్టేజ్ లాగా. సో ఆల్ ద ions they should come back, like they should come to the nephron అన్నమాట for elimination. అంటే యూరిన్ ఫార్మేషన్లో అది కూడా ఒక లాస్ట్ స్టెప్ అన్నమాట. ఓకే, సో సిక్రీషన్ అయిన తర్వాత యూరిన్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అండ్ శివ్రతన్, హాయ్ శివ్రతన్,
This is for AP. Yes, this is for AP, but TA students can also listen because the topics are same only. Excretion is same for AP, Telangana, India, world మొత్తం excretion topic అంటే ఒకటే. Just we are conducting separately exam point of view గా separate గా explain చేస్తున్నాము. Okay. సో 95 to 96% వాటర్ ఉంటుంది యూరిన్లో అండ్ 5% నైట్రోజినస్ వేస్ట్. నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అంటే యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, అమోనియా, ఇవన్నీ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అన్నమాట. ఓకే. అండ్ వై యూరిన్ ఇస్ yellow ఇన్ కలర్, ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ బికాస్ ఆఫ్ యూరోక్రోమ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. And steps of urine formation, let me summarize once again. GF, Ra, TS ante glomerular filtration, reabsorption and tubular secretion. All right. Ma'am, tube nunchi ela veltayi baytiki? So you know the process of diffusion and osmosis. So just by those process adi baytiki veltundi. Okay. Good doubt, Vishnu. A very good doubt actually. Ma'am, DCT, what is reabsorbed? Sanvi, DCT lo reabsorption will not take place. Please remember that. Okay. So reabsorption only happening at PCT and loop of Henle. Loop of Henle lo water reabsorption jarugutundi. Okay. Chudandi. Ikkada loop of Henle lo water reabsorption. PCT lo ఇప్పుడు గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, సాల్ట్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టెన్స్ రీఅబ్జార్ప్షన్. కానీ డీసీటీ, దిస్ ఇస్ డీసీటీ రైట్. డీసీటీలో దెర్ ఇస్ నో రీఅబ్జార్ప్షన్ హ్యాపెనింగ్. డీసీటీలో ఏం జరుగుతుంది? ట్యూబులర్ సిక్రేషన్, థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ హ్యాపెన్స్ అట్ డీసీటీ. సరేనా సాన్వి? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. పావని, ఎస్ పావని, ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ యువర్ డౌట్. వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? Bhavya Shri, please ask me your doubt. I think I missed it. Chaitanya, 10th lo 8.7 వచ్చిందా Chaitanya? Okay. So you are from intermediate. Arjun, yes Arjun. Sharanya. Social classes, Sharanya, social classes will be starting soon. Okay. Ante repati nunchi Monday roju you will be notified when will be AP social classes. Okay. Next dialysis. Dialysis ante enti? Artificial kidney kuda antaru. Asal dialysis enduku avasaram manaku? Dialysis anedi enduku avasaram ante dialysis eppudu chestaro? Ippudu suppose the patient in case of some kidney infection or injury or complete irreversible failure of the kidney, which is also called as ESRD. ఇలాంటి పేషెంట్స్లో డాక్టర్ విల్ గివ్ టూ సొల్యూషన్ అన్నమాట. ఒకటి వచ్చేసి టెంపరరీ సొల్యూషన్, ఇంకొకటి పర్మనెంట్ సొల్యూషన్. టెంపరరీ సొల్యూషన్ ఏంటి? డయాలిసిస్. ఓకే. సో డయాలిసిస్ ఈజ్ అ టెంపరరీ సొల్యూషన్ అండ్ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ వచ్చేసి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. సో డయాలిసిస్లో ఏమవుతుంది? all the blood will be taken out, filter chesi malli body ki they'll send it. Okay. So that is what basically happens in dialysis. Dialysis ante artificial kidney laga adi. Okay. So they will be removing nitrogenous waste from the blood. Blood nunchi nitrogenous waste ni remove cheyadam. That is like outside of the body lo jarugutundi kada, అందుకే దాన్ని artificial kidney అంటారు. Okay. సో దీంట్లో మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఏంటంటే, ఇఫ్ కిడ్నీ స్టాప్ వర్కింగ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో వెన్ కిడ్నీ స్టాప్ వర్కింగ్ మన బాడీలో ఎక్స్ట్రా వాటర్, ఎక్స్ట్రా వేస్ట్ అనేది ఫిల్ అయిపోతుంది అండ్ ఆ కండిషన్ని యూరేమియా అంటారు. అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ అండ్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే. అంటే బేసికలీ మన బాడీలో మేజర్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ వచ్చేసి యూరియా, కాబట్టి దాన్ని యూరేమియా అంటారు. యూరేమియా ఇస్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ యూరియా అండ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఇన్ ద బాడీ. అప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఏంటి? స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్, ద పేషెంట్ విల్ బి టైర్డ్, వీక్నెస్ ఉంటుంది. ఓకే. సో యూరేమియా ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇఫ్ కిడ్నీ స్టాప్ ఫంక్షనింగ్ ఆర్ వర్కింగ్, ప్రాబ్లం అప్పుడు ఏంటి? యూరేమియా. ఆల్ రైట్. Okay, just try this question everybody. Come on. Which of the following is or are reabsorbed from the filtrate?
సో ఫిల్ట్రేట్ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఫిల్ట్రేట్ అనేది ఫామ్ అయింది కదా, అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ ఆర్ గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్, ఓకే, బోమన్స్ క్యాప్స్యూల్లో. సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది కదా పీసీటీ అండ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో. సో వాట్ ఆల్ ఆర్ రీఅబ్జార్బ్డ్? ఈజ్ ఇట్ గ్లూకోజ్ ఆర్ సాల్ట్, అమినో యాసిడ్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్? చూద్దాం ఎవరెవరు ఆన్సర్ కరెక్ట్గా చెప్తారు. అదర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా పీడిఎఫ్ పెడతారా? ఎస్ అనిరుద్, ఆల్ ద పీడిఎఫ్స్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్. ఓకే మ్యామ్, వాట్ అబౌట్ పీసీటీ? పీసీటీలో పార్థసారథి, పీసీటీలో రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది కదా పీసీటీలో. ఓకే శివరతన్, నో ప్రాబ్లం. Sharanya, yes, come on, tell me the answer for this. Chaitanya, you are from second year, inter second year, that's really good. All the best for your NEET exam. Only study, thank you so much. Okay, so all of the above is the answer. Very good. Hemant, Lucky, Chitra, Sharanya, Dilesh were also very good. Prem Kumar, yes. Shanti, great. Yes, social for AP also it will start, Nana, don't worry. Okay, so all of you, all my lovely students, just don't worry. AP students ki kuda social untundi Nana, endukundau? So social will be there for both TS and AP. Okay, so reabsorption of glucose, salt, amino acid, all of these will be reabsorbed, anduke option D is the right answer. Okay, next, during urine formation in humans, reabsorption of water happens in the dash. Okay, very good question idi. Let me see who is going to give the right answer for this. Shivratan, ESRD ante end stage renal disease. Avun Nana. Parthasarathi Vaishnavi, sorry Nana, I forgot your name. You are joining after a long time. Chitra, very good Nana. Option D. Idi cheppandi. Daisy, Chitra, come on, tell me the answer for this. Avunu Bhavyashri, what is your doubt? Please can you ask it again? Hi Tejashri. Yes, why fear when Vedantu is here? Definitely. So during urine formation in human, water reabsorption ante what all things are reabsorbed? Ippudu glucose, amino acid, salt, water, ivanni reabsorption jarugutundi. Kani ఇప్పుడు గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, సాల్ట్ ఇవన్నీ రీఅబ్జార్ప్షన్ వచ్చేసి పీసీటీలో జరుగుతాయి. అండ్ వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ వచ్చేసి మనకు లూప్ ఆఫ్ హెన్లేలో జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏంటి? లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. సో వేర్ ఈస్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ టేకింగ్ ప్లేస్? ఇన్ ద లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. ఓకే, వెరీ గుడ్. Vivek, FA-3 series. FA-3 series it will be starting soon. Don't worry, Vivek. Okay. Inkoko question try cheyandi. So you wanted a small quiz na today. So here there are some questions for you. Rama needs to undergo hemodialysis. Why does she need hemodialysis? Okay. So hemodialysis enduku chestaru? Hemodialysis ante artificial kidney dialysis of the blood. So why that is done? To remove extra blood from the body, to remove extracellular fluid or extra fat and protein ni remove cheyadanika, lekapothe mana body nunchi urea ni remove cheyadaniki. To remove what? Hemodialysis is performed. Bhavya Shri, sorry Nana, what is your doubt? Please ask me again. I am not able to see that. చూడండి నాన్న, ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్ మీకు ఇక్కడ లైవ్ చాట్లో మిస్ అయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్. యూ కెన్ ఇమ్మీడియట్లీ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. అండ్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే టెలిగ్రామ్లో అడగండి. డెఫినెట్లీ లైక్ ఎవ్రీ డే ఆల్మోస్ట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రిప్లై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్. కొన్నిసారి మిస్ అవుతుంది నాన్న, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు సీ సో మెనీ మెసేజెస్, రైట్? సో మై ఐడి ఈజ్ Sunaina_S. యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ మెసేజ్ మీ టెలిగ్రామ్లో. ఈ ఐడి సర్చ్ చేసి మెసేజ్ చేయండి. ఐ విల్ క్లియర్ ఎనీ డౌట్ ఆఫ్ యోర్స్. ఓకే, బట్ లైవ్ చాట్లో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఆన్సర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ సమ్ టైమ్స్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే భవ్యశ్రీ, లివర్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గనా అంటే నాట్ రియలీ. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బీ డిస్ట్రాయిడ్ అండ్
that is stored there for like temporary period. So అందుకే it's not a excretory organ, but yes, it is removing many poisonous substance. For example, if you have this urea, okay, యూరియా ప్రొడక్షన్ అంటే యూరియా ప్రొడ్యూస్ ఎక్కడ అవుతుంది, ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది అంటే లివర్లో. అక్కడ లివర్ నుంచి యూరియా ఈస్ కమింగ్ టు ద కిడ్నీ త్రూ ద బ్లడ్ అండ్ కిడ్నీ ఈస్ రిమూవింగ్ దట్ యూరియా. బట్ యూరియా స్టోరేజ్ ప్రొడక్షన్ అది అక్కడ అన్ని లివర్ దగ్గర జరుగుతుంది, ఓకే. కానీ లివర్ ఈజ్ నాట్ రిమూవింగ్ దాట్, రైట్? అందుకే లివర్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్, కిడ్నీ ఈజ్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్, ఓకే. భవ్యశ్రీ, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ ఎ లాంగ్ టైమ్. Okay, to remove urea is the right answer. Very good. Gayatri, Vaishnavi, Uma, yes, option D is correct. Very good, very good. Okay, so gurtu petkundana, very simple. One is nephron structure. Nephron structure ante we have three main parts, okay. One is Bowman's capsule, next glomerulus, ఈ రెండు వచ్చేసి మాల్ఫీజియన్ బాడీ, ఇజంట్ ఇట్? మాల్ఫీజియన్ బాడీ అంటారు దీన్ని. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద రీనల్ టిబ్యూల్, ఓకే. సో రీనల్ టిబ్యూల్లో విచ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ రీనల్ టిబ్యూల్? పీసీటీ, లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ అండ్ డీసీటీ. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ రీనల్ టిబ్యూల్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, డయాగ్రామ్ ఇస్ సూపర్ ఈజీ. ఎస్, నెక్స్ట్ యూరిన్ ఫార్మేషన్, త్రీ స్టెప్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఏంటంటే గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్, రీఅబ్జార్ప్షన్, ట్యూబులర్ సిక్రీషన్, ఓకే. జిఎఫ్ రా టిఎస్కి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ 3 steps of urine formation, try to understand. Nephron structure and diagram, if you write it all together, this can be asked for 8 marks. లేకపోతే ఈ ఒక్క టాపిక్ నుంచి యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 mark question, 2 mark question, even 4 mark questions also, okay. So when you prepare one topic, you are covering so many questions actually, okay. So this is the 5-star topic in excretion, small topic, small chapter. అంటే ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఇది ఒక టాపికే, టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి అది ఒక సెపరేట్ చాప్టర్ లాగా ఉంటుంది. సో వెరీ స్మాల్ టాపిక్, ఛోటా ప్యాకెట్ బడా ధమాకా. బడా ధమాకా ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ హై వెయిటేజ్ టాపిక్. ఈ టాపిక్ నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఓకే. సో ఇట్స్ లైక్ లక్ష్మీ బాంబ్, छोटा पटाखा बड़ा धमाका, isn't it? Okay, so with this we complete excretion topic. Now let's start this one, coordination topic, okay. So coordination topic lo what are the things we have to study, adi first manam chusukundam, okay. Control and coordination. D for Digraj, avuna, Prem Kumar. Yes, Mithun, hi Mithun, I'm responding Nana. Sometimes it's not possible to take each and every name in the chat box, you should understand that. Shrinu, what is hemodialysis? Hemodialysis ante artificial kidney Nana. ఇప్పుడు హీమోడయాలిసిస్ ఎందుకు చేస్తారు? ఓకే మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. హీమోడయాలిసిస్ వచ్చేసి ఇక్కడ, సో దిస్ ఈజ్ అ డయాలైజర్ మషిన్ అంటారు. దేర్ విల్ బి మెనీ ట్యూబ్స్ ఇన్సైడ్ దట్, సెలోఫిన్ ట్యూబ్ లాగా. ద పేషెంట్ విల్ బి లైడ్ డౌన్ హియర్. సో విచ్ పేషెంట్? ఈఎస్ఆర్డి పేషెంట్ అనమాట. అంటే బోత్ ద కిడ్నీస్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో డయాలిసిస్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. డయాలిసిస్ ప్రాసెస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాడీలో కిడ్నీ న్యాచురలీ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది చేయట్లే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్. అందుకే బ్లడ్ ఇస్ టేకెన్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ దిస్ డయాలైజర్ మషీన్ ఈస్ ఫిల్టరింగ్ ద బ్లడ్, ఓకే. అండ్ దెన్ బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేసినాక ద బ్లడ్ విల్ బి ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్ విల్ బి సెంట్ బ్యాక్ టు ద బాడీ. సో ఇది ఒక రిస్కీ ప్రాసెస్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ద ఎంటైర్ బ్లడ్ ఇస్ టేకెన్ అవుట్, డయాలైజింగ్ మషీన్లో ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది, దెన్ ద ఫిల్టర్ బ్లడ్ ఇస్ సెంట్ బ్యాక్ టు ద బాడీ. So obviously it is a risky process only. So how is the dialysis or filtration happening here? So continuously dialyzing fluid will be supplied and ee tubes undanana, ivanni tubes lo blood will be circulating. So all the tubes are actually connected, okay. So when the blood is circulating, waste material will come out of the tube as through osmosis, okay.
or diffusion osmosis process nana ikkada anta. Okay, so simply it is coming out, right? Only the waste material, and waste material along with the fluid will be collected in another container. So simultaneously our process jarugutundi. Once the blood is filtered, it is sent back to the patient body. So basically this is how dialysis work. Kani dialysis lo reabsorption will not be happening. You can remember this. Natural kidney lo reabsorption anedi process untundi, but dialysis or artificial kidney lo there is no reabsorption. Okay, so second step reabsorption gurinchi chuskunamu kada. So our reabsorption process anedi will not be there in dialysis. Okay, Revant ma'am, neuron or nephron? Neuron or nephron? Enti nana Revant, nephron is the structural unit of kidney. Neuron వచ్చేసి structural unit of brain, అంటే nervous system. Okay, nervous system లో మనకు okay I have done a small mistake here. Okay Revant, so just a typing error nana. Yes, structure of neuron. Fine. So neuron structure you have to study in coordination. Very good, got it. So neuron, synapse oka topic untundi, that we will be covering. Then if you cover about reflex action, reflex arc, adi manam chadukunte saripotundi. Next topic vachesi manaku human brain lo different parts of human brain, inka diagram of human brain. Okay, హ్యూమన్ బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఈజీ వేలో ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక వీడియోలో, ఒక 5 minutes వీడియోలో, అది మీరు చూడొచ్చు. కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అనేది ఇంకొక టాపిక్ ఉంటుంది, దాంట్లో నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ గురించి చూసుకుందాము. నెక్స్ట్ హార్మోన్స్. సో దేర్ ఆర్ సమ్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ and some animal hormones and human body hormones. So this is the entire thing you have to study in this chapter, control and coordination. So first అయితే take a screenshot of this. మీరు ఎప్పుడైనా చాప్టర్ ప్రిపరేషన్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు కూడా మీ నోట్బుక్లో ఇది రాయండి. ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద టాపిక్ యూ కెన్ పుట్ ఎ టిక్ మార్క్. సినాప్స్ ఒక స్మాల్ టాపిక్, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 2 marks. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ కూడా మీకు 2 marksలో రావచ్చు. హ్యూమన్ బ్రెయిన్ మొత్తం డయాగ్రామ్తో పాటు ఎక్స్ప్లెనేషన్ దే కెన్ ఆస్క్ ఇన్ 8 marks ఆర్ ఓన్లీ డయాగ్రామ్ 4 marksలో కూడా అడగొచ్చు. ఓకే, అది కాకుండా హ్యూమన్ బ్రెయిన్ నుంచి 1 mark క్వశ్చన్స్, 2 mark క్వశ్చన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. అంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్, సెరిబెలం ఫంక్షన్ ఏంటి, మెడ్యులా ఆబ్లంగటా ఫంక్షన్ ఏంటి. ఓకే, సో అలాంటి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ టాపిక్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్. నెక్స్ట్ ప్లాంట్స్లో కోఆర్డినేషన్ అంటే నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఎగ్జాంపుల్ 4 marksలో రిపీటెడ్లీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇది, డిస్క్రైబ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో చూడండి. నెక్స్ట్ హార్మోన్స్ ఏంటి నాన్న, దేర్ ఆర్ సమ్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్. ఒక టేబుల్ మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాను కదా, ఆ టేబుల్ని మంచిగా లెర్న్ చేయండి. యానిమల్ హార్మోన్స్ అంటే హ్యూమన్ బాడీలో దేర్ ఈస్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అండ్ రిలేటెడ్ హార్మోన్స్. ఓకే, అది మనం చూసుకుందాము. సో హార్మోన్స్ మోస్ట్లీ 8 marksలో అడుగుతారా? కాదు, 4 marksలో కూడా అడగరు. హార్మోన్స్ దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ 1 mark ఆర్ ఇన్ 2 mark క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? సో హియర్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇంపార్టెంట్ 4 mark క్వశ్చన్ ఆర్ 8 mark క్వశ్చన్. ఓకే, అండ్ న్యూరాన్ స్ట్రక్చర్ అయితే 8 marksలో అడుగుతారు. ఫేవరెట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జామినర్. చాలాసారి ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ వచ్చిందన్నా. ఓకే, సో దాట్స్ ఆల్, దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ 4 marksకి అడుగుతున్నారు. గాట్ ఇట్? సో ఫస్ట్ అయితే మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి, అసలు ఈ చాప్టర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నేను ఏమేమి చదువుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఏ క్వశ్చన్ ఏ మార్క్స్లో ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు అది మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఇలాంటి ఐడియా ఉన్నప్పుడే చాప్టర్ని మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సరిగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చెప్పాలంటే. ఓకే, గాట్ ఇట్? Yes, Vishnu
Andrea, hello Andrea. Joshna, okay. Prem Kumar, excretion in plants, did I miss that? Prem Kumar, actually AP students ki excretion in plants ఎక్కువగా ఏమి లేదు. excretion in plants అడిగినప్పుడు ఒక చిన్న పారాగ్రాఫ్ is given in your textbook, so you can write excretion in plants అంటే మీరు రాసుకోవచ్చు old leaves, okay, bark, or you can write old xylem, got it? old xylem లో మీరు raisins, గమ్స్, ఓకే, ఇంకా లాటెక్స్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత సమ్ టైమ్స్ వీ కెన్ ఆల్సో రైట్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్. సో ప్లాంట్ విల్ ఎక్స్క్రీట్ త్రూ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అంటే ఆల్ ది సెకండరీ మెటబోలైట్స్ ఆర్ వేస్ట్ ఫర్ ప్లాంట్, బట్ మనకు హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి అది యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ అనమాట, లైక్ ఆల్కలాయిడ్స్, ఓకే. Then you have latex. ఇప్పుడు rubber is actually a waste produced in the plant, and that we are using latex అంటారు దాన్ని, so that we are using as rubber. సో ఇవన్నీ మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే. Anirudh, yes Anirudh, all the PDF will be provided, don't worry Anirudh. సరేనా ప్రేమ్ కుమార్, ఇది అంత రాస్తే మీకు సరిపోతుంది, ఓకే. waste, how do plant manage their waste product, or how is the excretion happening in waste in plant, adi just 4-5 points laga meer raseyandi. Okay, so let's have a quick revision of control and coordination chapter. So why there is a control coordination in our body ante mana body lo oka control coordination system asalu enduku untundi. See, we cannot move our muscles and bones without movement of our body. Movement lekapothe can you really dance or do any physical activity? We cannot do, okay. Edaina physical activity cheyalante movement undali. Movement lekapothe physical activity is not at all possible, isn't it? Okay, so movement okate unte saripotunda. ఎస్, సపోజ్ యు ఆర్ వాకింగ్, మీరు వాకింగ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ వేలో స్ట్రేట్గా కొంచెం మంచి పోస్చర్తో వాక్ చేస్తారా, లేకపోతే ఇలా ఇలా జస్ట్ ఎలా అయినా వాక్ చేస్తారు? అలా కాదు కదా నాన్న. సో యూ విల్ బీ వాకింగ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్డ్ వే. సో ఆ బ్యాలెన్స్ కోసం దెర్ ఇస్ అ కోఆర్డినేషన్ సిస్టమ్, ఓకే. సో లెట్స్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. దానికోసం ఒక నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. There is a nervous system in our body which is divided into CNS and PNS. So AP students ki PNS anta detailed ga ledu, but CNS, central nervous system, is there for AP students. So central nervous system lo, which is the main in charge of all these things happening in our body, that is none other than Mr. Brain, okay. So brain is taking care of all the things in our body, అందుకే దాన్ని మాస్టర్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ అంటారు, ఓకే. సో దట్స్ ద మాస్టర్ టీచర్, బ్రెయిన్, isn't it? Okay, so what exactly is happening? Do you know what is impulse and okay, what is impulse tarvata chuddam. First you tell me what is stimuli and what is response. What do you know about stimuli and response? Control coordination chapter బేసిక్ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ స్టిములై అండ్ రెస్పాన్స్. సో హూ విల్ టెల్ మీ అబౌట్ దిస్? సాయి తేజస్విని, వాట్ ఐ షుడ్ రిప్లై? టుమారో మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ సర్కిల్ టెస్ట్, అవునా మిథున్? ఓకే. మసీరా, yes, Joshna, really thank you so much Joshna for understanding that. See, I am not ignoring anybody, sarena nana. Arjun ma'am, please reply for my chat ma'am. Okay, I am replying nana. It occurs outside the environment, okay. I want Sunaina ma'am's brain. Sare Chitra, take my brain, no problem. Please take my brain and use it, no problem in that. Stimuli means sudden change in environment. Yes Sharanya, listen. Suppose I'll give you an example.
ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ అప్రోచింగ్ రైట్, అంత చలికాలంలో మీరు ఏం చేస్తారు, బయట ఎన్వైరన్మెంట్ కోల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉన్నప్పుడు, సో వాట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ యూ షో టు దాట్ చేంజ్ ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్? మీరు స్వెటర్ వేసుకుంటారు, బ్లాంకెట్ కప్పుకుంటారు, ఓకే, హాట్ వాటర్తో స్నానం చేసుకుంటారు, ఆర్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ రెస్పాన్స్ యూ విల్ బి షోయింగ్ టు ద వింటర్ సీజన్. ఓకే, సో చేంజ్ ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, చేంజ్ ఇన్ ద వెదర్, ఆ కోల్డ్ వెదర్ వచ్చేసి ఒక స్టిములై. ఓకే, అండ్ మీరు దానికి ఒక రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు కదా, ఓకే, ఒక రియాక్షన్ ఇస్తున్నారు కదా, అది వచ్చేసి రెస్పాన్స్. అర్థమైందా? సపోజ్ ఇది ఒక హాట్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ పెన్ ఈజ్ వెరీ హాట్, జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే, ఈ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ని ముట్టుకుంటే నేను ఏం చేస్తాను, అలానే ముట్టుకొని ఉంటానా? కాదు కదా. సో ఐ విల్ ఇమీడియట్లీ రిమూవ్ మై హ్యాండ్. సో హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ వన్ స్టిములై. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ మై బాడీ, ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉంది కదా ఇది హాట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో సమ్ చేంజ్ ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్, సో దిస్ ఇస్ స్టిములై, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ మై హ్యాండ్, అది వచ్చేసి రెస్పాన్స్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో ఇవన్నీ స్టిములస్ అండ్ రెస్పాన్స్ మన బాడీలో యాక్చువల్లీ ఎలా జరుగుతుంది అంటే త్రూ అవర్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. అవర్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో ఒక స్టిములస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, మళ్ళీ ఆ స్టిములస్కి ఏం రియాక్షన్ ఇవ్వాలి అని ఒక బ్రెయిన్ విల్ థింక్, స్పైనల్ కార్డ్ విల్ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు దాట్ బికమ్స్ రెస్పాన్స్. సో హౌ అవర్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ గివింగ్ రెస్పాన్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టిములై, దాట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ చాప్టర్ అన్నమాట, అంతే. ఓకే, సో బేసికలీ స్టిములస్ని ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, ఒక స్టిములస్కి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉండాలి, okay, that is taken care of by our nervous system, brain, spinal cord and all the nerves and also the neurons. Okay, yes, Shiva Kumar, very good. Monica, reflex action, yes, reflex action kuda dantlo oka part. It's cerebrum or cerebellum. Cerebrum different, cerebellum different. Monica, నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, ఓకే జోష్న, శరణ్య, సరే నాన్న. సో వీ హ్యావ్ 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్. ఎస్, సో వాట్ ఆర్ ద సెన్స్ ఆర్గన్స్? వీ హ్యావ్ లైక్ ఐస్, ఇయర్, నోజ్, స్కిన్ అండ్ టంగ్. దీస్ ఆర్ ద 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్. ఈ 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్కి దేర్ ఆర్ 5 రిసెప్టర్స్ అన్నమాట. సో ద రిసెప్టర్స్ విల్ ఐడెంటిఫై ద స్టిములస్. Okay, they will detect the stimulus. So brain is actually involved in functions like thinking, sensing, all the emotions. మీరు హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు, అప్సెట్గా ఉన్నప్పుడు, బోర్డ్గా, కోపం ఆర్ అఫ్రేడ్, ఎనీ ఎమోషన్. ఓకే, బ్రెయిన్ is taking care of that. Movement, behavior, everything. Spinal cord, what it is doing, it is just coordinating the human body and the brain. Okay, so it is helping the brain to control and coordinate the human body. Okay, it is helping. So I always say na, spinal cord is like your mother, brain is like your father. So brain is the head office, spinal cord is the branch office. Okay, got it? So mother, what she is doing, she is helping the brain ante father and coordinating the entire family, in coordinating the entire family, isn't it? So she is helping our father to run the family, isn't it? So alane spinal cord and brain, they are working together to coordinate our body. Got it? So head office and branch office, you can see here. Vedantu live session stimuli, blasting the like button is response. Okay, but you people are not responding na. Even if stimuli is given, you people are not responding. Like session, likes are only 50, but so many students have joined the session today. Okay, fine. So next, spinal cord and central nervous system. Basically it is of divided into 2 parts. Okay, so central nervous system lo we have the brain and the spinal cord. Okay, so these 2 are the central nervous system. Okay, slow ga cheppala.
Suguna. Okay, so this is the brain and this is the spinal cord. Okay, so brain and spinal cord central nervous system annamata. Ippudu brain nunchi there will be there are so many nerves coming out. Spinal cord nunchi kuda nerves will be coming out. Okay, so all these nerves are peripheral nervous system and center lo unde sariki central nervous system, brain and spinal cord. Okay, peripheral nervous system ఏం లేదు నాన్న, బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి దేర్ విల్ బి సో మెనీ నర్వ్స్ కమింగ్ అవుట్. ఆ నర్వ్స్ ని పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటారు. ఓకే ఓకే సో స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజురీ అప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్లో సపోజ్ రోహన్కి స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజూర్డ్ అయింది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ హిస్ బాడీ? అతని బాడీలో విచ్ పార్ట్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్? సో transmission of electrical signals between brain and rest of the body will be affected. ఎందుకంటే spinal cord is coordinating brain and body. Okay, brain and body మధ్యలో coordination అనేది it is taken care by the spinal cord. గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, okay, this one you can tell me. Central nervous system consists of which option? Come on, easy question, make it fast. హారిక 9th క్లాస్ FA-2 రివిజన్ చేస్తారు నాన్న. హారిక యాక్చువల్లీ ప్లాంట్ టిష్యూస్ వాజ్ అబౌట్ టు హ్యాపెన్ టుడే, బట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ FA-2 రివిజన్. మీ ఎగ్జామ్కి ఒకరోజు ముందు చేస్తాను, సరేనా హారిక? బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్, అవును నాన్న. పవన్ రెడ్డి, అవును. మధుహర్ష, cranial nerves and spinal nerves. So from the brain arises cranial nerves and from the spinal cord arises spinal nerves. So spinal nerves, cranial nerves, together it is the peripheral nervous system. Okay, Daisy, yes, yes, option A, yes, all of you have given the right answer. It is option A. Okay, so meeku okavela evaraina adugute what type of tissue is present in human brain, emantaru answer? So what kind of tissue is there in human brain? Ippudu human brain vachesi manaku nervous system part kada. So nervous system lo tissue is nervous tissue. Your answer should be nervous tissue. Okay, so let's come back to this receptor thing. Sense organs untundi kada manaku. What are the sense organs? Ippudu we have nose, then ear, eyes, skin and tongue. All these are sense organ. How do they actually work? Sense organ will work on the basis of receptors. Okay, so every sense organ will have a receptor. So చూద్దాం what are the different receptors for different sense organs. Okay, ఒక చిన్న topic but it is important. So for smell we have olfactory receptor around our nose. For taste we have gustatory receptor. For touch, skin lo there are thermoreceptor or thigmoreceptor, then optic receptor for eyes and auditory receptor for ears. Okay, so different receptors for different sense organs. Okay na, fine. Ippudu receptors, suppose this is hot object when we are touching, the skin is actually touching it. Okay, so skin when it is touching the hot object, right, skin lo unna receptors is identifying the stimulus. Okay, appudu how the stimulus is going to the brain? Through blood vessels or through neurons? So here comes the actual answer. Okay, so okay, receptor will identify the stimulus. బయట ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉన్న స్టిములస్ని రిసెప్టర్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్. సరే, ఆ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత హౌ ద స్టిములస్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ద బ్రెయిన్? అసలు బ్రెయిన్లోకి ఎలా వెళ్తుంది? హౌ ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? ఎస్ ఎస్ శ్రీను, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. డేజీ, వైష్ణవి, గోపికృష్ణ, ఎస్. Through neurons, yes, all of you saying the right answer. So basically receptor will carry the information to the brain through the neurons. Okay, so neurons only helping in
transferring the information from receptor to the brain. Okay, so our brain will have millions of neurons. Okay, there are millions of neurons in our brain, and neurons are the structural and functional unit of our brain. Okay, so structural and functional unit of our nervous system is nothing but neuron. Okay, so neuron diagram, super easy diagram. మీ అందరికి already వచ్చు కదా neuron diagram. Yes, so how many of you are perfect in neuron diagram? సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఏం లేదు, ఇక్కడ చూడండి, దేర్ ఈస్ అ సెల్ బాడీ. సో ఇది ఒక సెల్ కాబట్టి న్యూక్లియస్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. దేర్ ఈస్ అ న్యూక్లియస్. ఓకే, సెల్ బాడీ నుంచి దేర్ ఆర్ టెంటికల్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అరైజింగ్, అండ్ దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డెండ్రైట్స్. ఓకే, ఇది ఏంటి, ఒక అంటే సెల్ బాడీలో వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఎలాంగేటెడ్. కెన్ యూ సీ, వన్ పార్ట్ ఆఫ్ సెల్ బాడీ ఈజ్ ఎలాంగేటెడ్ లైక్ దిస్. ఆ ఎలాంగేటెడ్ పార్ట్ని ఏమంటారు, యాక్సాన్. సో 3 మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్: డెండ్రైట్స్, సెల్ బాడీ అండ్ యాక్సాన్. ఓకే, దెన్ యాక్సాన్లో యూ కెన్ సీ అ షీత్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ మైలిన్ షీత్. సరేనా? సో యాక్సాన్స్ ఆర్ కవర్డ్ బై మైలిన్ షీత్. మైలిన్ షీత్ ఫంక్షన్ ఏంటి నాన్న? సో మైలిన్ షీత్ ఈస్ బేసికలీ హెల్పింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కదా, అది ఫాస్ట్గా జరగాలంటే మైలిన్ షీత్ హెల్ప్స్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ఫాస్టర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. విచ్ వన్? మైలిన్ షీత్. ఓకే, లాస్ట్లో దేర్ ఆర్ నర్వ్ ఎండింగ్. ఆల్ రైట్, సంథింగ్ వీ హ్యావ్ కాల్డ్ నర్వ్ ఎండింగ్. ఇక్కడ మైలిన్ షీత్ మధ్యలో యూ కెన్ సీ సమ్ గ్యాప్. దోస్ గ్యాప్స్ ఆర్ నోడ్స్ ఆఫ్ రణ్వీర్. సో మీకైతే 10th క్లాస్ లెవెల్లో ఈ డయాగ్రామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇది, ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది. సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి మీరు ఇది వర్టికల్ అయినా హారిజెంటల్ అయినా ఎలా అయినా పొజిషన్లో డ్రా చేసుకోవచ్చు, కానీ మరీ స్ట్రేట్గా డ్రా చేయకుండా కొంచెం ఇట్లా బెండింగ్గా చూపించండి బెటర్. అండ్ లేబులింగ్ సరిగా చేస్తే కరెక్ట్గా యూ విల్ బి గెటింగ్ ఫుల్ మార్క్స్. ఓకే, Daisy, no problem, 2 receptors are there, but you study all the 5 receptors. You remember that, okay? ముత్యం గోలి ఏమైంది నాన్న? ముత్యం, ఓకే. న్యూక్లియస్, సెల్ బాడీ, డెండ్రైట్, ఎస్. శివకుమార్. విష్ణు, ఎస్ ఎస్. వైష్ణవి, నవీనా. ఓకే, సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి మంచిగా లర్న్ చేయండి నాన్న, ఆల్ ది పార్ట్స్. మ్యామ్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ న్యూరాన్? జశ్వంత్, న్యూరాన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇందాకే చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు సపోజ్ మస్కిటో బైటింగ్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మస్కిటో స్కిన్ మీద బైట్ చేసినప్పుడు స్కిన్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద స్టిములస్. మస్కిటో బైటింగ్ ఒక స్టిములస్, ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో జరిగేది ఒక యాక్టివిటీ. దాన్ని స్కిన్లో ఉన్న రిసెప్టర్ ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఇట్. ఓకే, సరే, స్టిములస్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా. ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ దగ్గరికి ఎలా వెళ్తుంది అంటే త్రూ ద న్యూరాన్స్. ఇప్పుడు నా హ్యాండ్లో ఉన్న న్యూరాన్స్, సో అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ జంపింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ ద బ్రెయిన్. ఓకే, బ్రెయిన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తేనే కదా బ్రెయిన్ విల్ గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి? tap the mosquito or beat the mosquito. Okay, so that is the instruction I am getting from my brain. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఈ హ్యాండ్ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది? త్రూ ద న్యూరాన్స్. సో న్యూరాన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంపల్స్ కూడా అంటారు. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ రిసెప్టర్ టు బ్రెయిన్ ఆర్ బ్రెయిన్ టు effector. So that is basically happening by neurons. Okay, thank you Pavan Reddy. Suguna Rao, yes yes, thank you Nana. Ma'am, we want break kavala. We'll complete it inkoka half an hour lo we'll complete it. Okay, సో అంటే మరీ పెద్ద సెషన్ అయితే ఐల్ గివ్ బ్రేక్. ఇప్పుడు 4 hours 5 hour సెషన్స్ విల్ బి టేకింగ్ డ్యూరింగ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే,
సో బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి అంటే ముందు ప్రీ ఫైనల్ ముందు కూడా 5 hours మ్యారథాన్ అంటే కంప్లీట్ బయాలజీ సిలబస్ ఒక సింగిల్ సెషన్లో అయిపోతుంది. కంప్లీట్ మ్యాథ్స్ సిలబస్ ఒక సింగిల్ సెషన్లో అయిపోతుంది మీకు. సో అది ఆ కంప్లీట్ సిలబస్ అంటే ఆల్ చాప్టర్స్ అంటే 5 hours 8 hours టైం పడుతుంది. దాంట్లో ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ బ్రేక్. కానీ ఇప్పుడు లెట్స్ కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే, ఎస్ వెంకటేష్. ఆల్ ఫ్యాక్టరీ స్మెల్ రిసెప్టర్. అవును నాన్న మౌనిక. సో 5 receptors చూపించాను కదా. ఆల్ ఫ్యాక్టరీ రిసెప్టర్ ఫర్ స్మెల్, గస్టేటరీ ఫర్ టేస్ట్, థిగ్మో ఆర్ థర్మో రిసెప్టర్ ఫర్ స్కిన్. అలా 5 సెన్స్ ఆర్గన్స్కి వీ హ్యావ్ 5 receptors అన్నమాట. సో రిసెప్టర్స్ విల్ ఐడెంటిఫై ద స్టిములస్. స్టిములస్ అంటే అర్థమైంది కదా, అవుట్ సైడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఏదో ఒక చేంజెస్, అది స్టిములస్. ఆ స్టిములస్ని ఐడెంటిఫై చేయడం రిసెప్టర్ పని. రిసెప్టర్ విల్ ఐడెంటిఫై, రిసెప్టర్ విల్ డిటెక్ట్ ద స్టిములై. ఓకే, డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్కి సెండ్ చేయాలి. ఓకే, సో దాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ ది న్యూరాన్స్. న్యూరాన్స్ విల్ బీ టేకింగ్ లైక్ ట్రాన్స్మిటింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, శక్తి, ఎంబీ శక్తి, 9th class biology live. Yes, definitely Nana. 9th class biology live will be there one day before your exam. 9th class syllabus కూడా ఒక చిన్న మినీ మ్యారథాన్ తీసుకుంటాను. ఓకే, సుగుణ ఏమైంది నాన్న? ఓకే, why I am showing you this one. ఇక్కడ చూడండి. సో dendrites is the place where information is received. సో ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ 1 mark క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఎలా అడుగుతారంటే which part of the neuron will receive the information. So information ekkada receiving anedi ekkada jarugutundi? So it is happening at the dendrites. Okay, which part of the neuron will send the information to another neuron? Nerve ending. Okay, ante dendrites lo first information receive aitundi. From dendrite information goes to cell body, cell body nunchi axon, axon నుంచి నర్వ్ ఎండింగ్, నర్వ్ ఎండింగ్ నుంచి ఎక్కడ వెళ్తుంది అంటే టు నెక్స్ట్ న్యూరాన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో నర్వ్ ఇంపల్స్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ బై ది డెండ్రైట్, దెన్ గోస్ టు ద సెల్ బాడీ, సెల్ బాడీ తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ గోస్ టు ద axon, axon తర్వాత లాస్ట్లో నర్వ్ ఎండింగ్స్. నర్వ్ ఎండింగ్స్లో ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అనదర్ న్యూరాన్. ఓకే, సో నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ ఇంకొక న్యూరాన్ మధ్యలో దెర్ ఈస్ అ గ్యాప్ విచ్ ఈస్ ఓన్లీ నథింగ్ బట్ సినాప్స్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ దిస్. సో దిస్ ఈస్ 1 neuron. Okay, so 1 neuron will have dendrites. Okay, so dendrites దగ్గర information will be received. So first information is received at dendrites. Okay, so from dendrites it is going to cell body, cell body నుంచి axon, axon నుంచి nerve ending. Okay, so let's draw this neuron here. So this is 1 neuron. Okay, information from received at dendrite and it is coming to axon, axon tarvata nerve ending, nerve ending tarvata where it is going to another neuron, kani another neuron lo dendrite annamata. Okay, so information ela pass aitundi from nerve ending of 1 neuron to dendrite of another neuron. So gap between those 2 neuron is nothing but synapse. So synapse is the functional gap between 2 neurons where information is passed. Ante they are not physically in touch with each other, physical contact undavu kani functional gap, functional contact will be there. So how the information is passing? Ippudu gap unnappudu, contact lenappudu, how the information is traveling ante it is jumping, electrical impulse form lo it is jumping from 1 neuron to another neuron. Okay, so that is all about synapse. Got it everybody? తేజస్విని, సెంట్రోజోమ్ ఇప్పుడు రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో క్రోమోజోమ్లో ఉంది నాన్న వెంకటేష్, ఇక్కడ లేదు. ఓకే,
So centrosome, centromere, these are the parts of chromosome. Okay, reproduction chapter explain చేసినప్పుడు I'll tell you that. Junction between two neurons. అవును విష్ణు. Okay, so what are the different types of neuron? One of the important questions. So neuron types lo sensory neuron, motor neuron, interneuron. Okay, sensory neuron ante that is taking the information from receptor to brain. Okay, so mosquito bite చేసినప్పుడు ఆ information from the receptor skin నుంచి how it is going to the brain through the sensory neurons. Okay, so sensory neurons will be taking the information from receptor to brain. మోటార్ న్యూరాన్ చేసే పని ఏంటి? ఇప్పుడు బ్రెయిన్ నుంచి ఇఫెక్టర్ మసిల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి. ఇఫెక్టర్ మసిల్ అంటే దిస్ మసిల్, దిస్ విల్ ట్యాప్ ద మస్కిటో, రైట్? సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా రావాలి? త్రూ ది మోటార్ న్యూరాన్. గాట్ ఇట్? సో సెన్సరీ న్యూరాన్ అంటే ఫ్రమ్ సెన్స్ ఆర్గన్ టు బ్రెయిన్, information traveling from sense organ to the brain or spinal cord through sensory neurons. Sensory neurons also known as afferent neuron. Sensory neuron ki inkoka పేరు ఏంటి? afferent neuron. ఓకే, అలాగే మోటార్ న్యూరాన్ అనేది ఏంటి? బ్రెయిన్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కమింగ్ టు ద ఇఫెక్టర్ మసిల్. సో ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ ఇఫెక్టర్ మసిల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వస్తుంది? త్రూ ది మోటార్ న్యూరాన్స్. ఓకే, మోటార్ న్యూరాన్కి ఇంకొక పేరేంటి? ఇఫరెంట్ న్యూరాన్ అన్నమాట. ఓకే, వైష్ణవి వెరీ గుడ్ నాన్న. సెల్ బాడీ ఫంక్షన్లో ఒక దగ్గర సెంట్రోజోమ్ అని ఉంది మ్యామ్. వెంకటేష్ యాక్చువల్లీ సెంట్రోజోమ్ ఓకే, బేసికలీ సెల్ డివిజన్ అప్పుడు మైటోసిస్ మియోసిస్ అక్కడ ఉంటుంది నాన్న మనకు ఇది. ఓకే, సో రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు చెప్తాను. ఇక్కడ మనకు కోఆర్డినేషన్లో అయితే అది లేదు వెంకటేష్. వేర్ యూ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ ప్లీజ్ షో మీ ద పారాగ్రాఫ్. అది రిలేటెడ్ ఉంటే నేను చెప్తాను. ఓకే, టెలిగ్రామ్లో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ద డౌట్. సింధు, ఎస్ ఎస్ సింధు, వాట్ ఈజ్ యువర్ డౌట్? మ్యామ్ న్యూరాన్స్ గురించి చెప్పండి. కోలీ ట్యాబ్ న్యూరాన్ గురించి చెప్పాను కదా నాన్న, న్యూరాన్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, జశ్వంత్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్ 2 మార్క్స్లో రావచ్చు మీకు, లేకపోతే 1 మార్క్లో అడుగుతారు. ఓకే, ఓకే, సో రీలే న్యూరాన్ అంటే ఏంటి? రీలే న్యూరాన్ ఇప్పుడు సెన్స్ ఆర్గన్, ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ వీ సానా సెన్సరీ న్యూరాన్ అంటే సెన్స్ ఆర్గన్ నుంచి బ్రెయిన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం. మళ్ళీ మోటార్ న్యూరాన్ అంటే బ్రెయిన్ నుంచి మసిల్స్ ఆర్ ఇఫెక్టర్ సెల్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడం. ఇప్పుడు సెన్స్ ఆర్గన్ నుంచి బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కదా, అది డైరెక్ట్గా ఇఫెక్టర్ మసిల్స్కి వెళ్ళదు. మధ్యలో దేర్ ఈజ్ అ రీలే న్యూరాన్ ఆర్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్, అంటే అది మెసెంజర్ లాగా, మధ్యలో మీడియేటర్ లాగా బిట్వీన్ ద సెన్సరీ న్యూరాన్ అండ్ మోటార్ న్యూరాన్. ఓకే, so these are the 3 types of neurons which you have to study. You can take a screenshot of this one. Okay, so sensory neuron, association neuron, motor neuron. Sensory neuron pani enti? Receptor to spinal cord information traveling ni sensory neuron antaru. From the brain to the effector muscles information is traveling, that is by motor neuron. Okay, సెన్సరీ అండ్ మోటార్ న్యూరాన్ మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా పనిచేసేది రీలే సెంటర్ ఆర్ దట్ ఈస్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? విష్ణు గేమర్, యూ గోయింగ్ టు ఈట్? ఓకే నాన్న. రేవంత్ యాదవ్, గాయత్రి హాయ్ నాన్న. హాయ్ గాయత్రి. వాట్ ఈస్ దిస్ మీటింగ్ గోయింగ్ ఆన్? సి యూ షుడ్ నాట్ బి డీవియేటెడ్. ఎందుకు నాన్న మీటింగ్స్ అన్నీ? ఎగ్జామ్ ఉంది కదా FA-2, ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దాట్. నవంబర్ లాస్ట్కి అర్జున్ సిలబస్ మొత్తం ఫినిష్ చేయాలా? ఎందుకు నాన్న సిలబస్ మొత్తం ఇప్పుడు ఎందుకు? ఇంకా మీకు ఏపీలో SA-1 ఎగ్జామ్ అయిపోలే కదా. ఓకే, సో దేర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నర్వ్ అండ్ ఏమంటారు, ఇప్పుడు వీ కాల్ సంథింగ్ యాజ్ నర్వ్, రైట్? సో నర్వ్ అంటే ఏంటి?
nerve cell or neuron is different, nerve is different. Okay, so bundle of nerve fibers ante axons. Suppose you can see this is one cell body neuron, this is another cell body, so many cell bodies. So న్యూరాన్స్ నుంచి axons అంటే elongated cell bodyని axon అంటారు కదా. సో bunch of axon, okay, so bundle of axon, they will be enclosed by a sheath. ఆ sheathని nerve అంటారు. So mostly they are white in color. So those nerves only will be arising from brain or from spinal cord. So there is a difference between nerve and neuron. Neuron ante structural and functional unit of the nervous system, కానీ nerve ante bunch of axon. Okay, bunch of axon together, it is enclosed in a tubular sheath. ఆ pipe ఒక దాన్ని nerve అంటారు. Okay, so one small question just to test your attention. Dash carry impulse from brain or spinal cord to effector cell or organ. Okay, ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఇఫెక్టర్ సెల్ ఆర్ ఆర్గన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వెళ్తుంది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విచ్ న్యూరాన్? మోటర్ న్యూరాన్ ఆర్ సెన్సరీ న్యూరాన్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ. మ్యామ్ గ్లోమెరులస్ అంటే వాట్? గ్లోమెరులస్ జశ్వంత్, ఇప్పుడు బోమెన్స్ క్యాప్సిల్ ఉందా నెఫ్రాన్లో? సో రీనల్ ఆర్టరీ afferent arteriole laga entering the Bowman's capsule. Bowman's capsule it is forming the coiled structure which is glomerulus, and then it is coming out as efferent arteriole. So our glomerulus along with Bowman's capsule together it is the Malpighian body. So excretion lo nanu already explain chesanu Jashwant, you can see that. Sindhu, okay, Sindhu has one interesting doubt here. మ్యామ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుందిగా, అది రియల్గా బ్లూ కలర్లో ఉంటుందా ఆర్ ఐడెంటిఫై కోసం సింధు? బ్లడ్ ఈజ్ నెవర్ బ్లూ ఇన్ కలర్, బ్లడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రెడ్ ఇన్ కలర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు జస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్లో, వీడియోస్లో, డయాగ్రామ్స్లో బ్లూ కలర్గా ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేస్తారు? జస్ట్ అది ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం, ఓకే, ఐడెంటిఫై చేయడానికి. రియల్లో బ్లడ్, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కూడా రెడ్ ఇన్ కలర్, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కూడా రెడ్ ఇన్ కలర్. కొంచెం డార్క్ రెడ్, లైట్ రెడ్ ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఓకే, బ్లడ్ ఈజ్ నెవర్ బ్లూ ఇన్ కలర్. సరేనా సింధు? మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా బ్లూ కలర్, రెడ్ కలర్, పెన్సిల్ కలర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు టు రిప్రజెంట్ రీనల్ ఆర్టరీ, రీనల్ వెయిన్, లేకపోతే హార్ట్లో అయోటా అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ డ్రా చేసినప్పుడు అది మీరు డిఫరెంట్ కలర్స్తో రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ డోంట్ థింక్ దట్ బ్లడ్ ఈస్ బ్లూ ఇన్ కలర్. ఓకే, సో ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ మోటర్ న్యూరాన్స్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ సో మెనీ ఆఫ్ యూ ఆన్సరింగ్, వెరీ గుడ్. చిత్ర, ఎస్, ఇఫరెంట్ కూడా రాసుకోవచ్చు మనం, మోటర్ న్యూరాన్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్ చిత్ర. కుమార్, రీలే న్యూరాన్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇంటర్న్యూరాన్. అవును. శివకుమార్, ఎస్, మోటర్ న్యూరాన్. వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సరేనా సింధు? ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో మోటర్ న్యూరాన్ ఆర్ ఏమంటారు, efferent neuron, they will carry the information from brain or spinal cord to the effector. Okay, కానీ సెన్సరీ న్యూరాన్ ఏంటి? సెన్సరీ విల్ క్యారీ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది స్కిన్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎనీ రిసెప్టర్ టు ది బ్రెయిన్. ఓకే, సో జస్ట్ ఆపోజిట్, రైట్? Can you answer me this question? Structure of neuron that receives information. This is actually one of the very important question. Okay, so this question you can really expect in your exam for 1 mark. Which part of the neuron will receive information? Okay, ఇప్పుడు sensory neuron is taking the information from receptors. కానీ ఎక్కడ, which part is getting receiving the information? So is it axon or dendrites or cyton or nerve ending? Which one? Gayatri, AP social classes, definitely Nana, you will have it tomorrow, and me exam ki oka roju mundu you will have a marathon also. AP social classes will be there, so don't worry. Okay, Likhita, Chitra, dendrites, yes, Revant, Daisy, Venkatesh, very good Nana, Sindhu, Anushri. So answer is dendrites only.
సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నానా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ గోస్ టు ది డెండ్రైట్స్, ఫ్రమ్ ది డెండ్రైట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ గోస్ టు ది సెల్ బాడీ. ఆల్ రైట్, సెల్ బాడీ నుంచి ఎక్కడికి, నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి axon. From the axon the information finally goes to the nerve endings. Okay, nerve ending నుంచి it will be shifted, it will be going to another neuron. Okay, అంటే dendrite of another neuron. Okay, can you say this, what happen if motor neurons are damaged? ఒకవేళ motor neuron, so we have two types of neuron, sensory neuron and motor neuron. ఒకవేళ మోటార్ న్యూరాన్ డ్యామేజ్ అయితే వాట్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్, అంటే వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్? సో ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ నాట్ బి పాస్డ్ ఫ్రమ్ సెన్స్ ఆర్గన్ టు బ్రెయిన్, ఆర్ ఫ్రమ్ సెన్స్ ఆర్గన్ టు స్పైనల్ కార్డ్, ఆర్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ టు మసిల్స్. విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్? వాట్ ఈస్ సైటాన్? వెంకటేష్, సెల్ బాడీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సైటాన్, సోమా, సైటాన్. ఓకే, వేదాంతు ఐఐటి ఉందా? ఉంది కదా చందన, దెర్ ఈజ్ వేదాంతు ఛానల్ ఫర్ జేఈ అండ్ ఫర్ నీట్. సో మెయిన్ ఛానల్ ఒకటి ఉంటుంది వేదాంతు తెలుగు, దాంట్లో మీకు ఐఐటి క్లాసెస్ ఉంటాయి నాన్న. తర్వాత ఇంకొక ఛానల్ ఐఐటి వేదాంతు తెలుగు నీట్, అక్కడ నీట్ రిలేటెడ్ క్లాసెస్. ఇది వచ్చేసి మనకు వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. ఓకే 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 డేజీ, ఎస్. సో ఆప్షన్ సి, మీరందరూ ఆప్షన్ సి చెప్తున్నారు, వెరీ గుడ్, గ్రేట్. సో ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ టు మసల్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ నాట్ బి పాస్డ్ బికాస్ మోటార్ న్యూరాన్ హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ బ్రెయిన్ టు ఇఫెక్టర్ సెల్స్. సెన్సరీ న్యూరాన్ పని ఏంటి? ఫ్రమ్ రిసెప్టర్ టు బ్రెయిన్. ఓకే, వెరీ గుడ్, ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్, దాట్స్ రియలీ గుడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక డౌట్ మీకు అందరికీ రావాలి, ఇప్పుడు బ్రాంచ్డ్ ఎండింగ్ ఎందుకు ఉంటుంది న్యూరాన్కి? ఒక స్ట్రేట్ ఎండింగ్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ న్యూరాన్ నర్వస్ సిస్టంలో పనిచేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ టు రిసీవ్ అండ్ ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో న్యూరాన్ హ్యావ్ టు రిసీవ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ట్రాన్స్మిట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దెర్ ఆర్ సమ్ న్యూరాన్స్ హ్యావ్ హండ్రెడ్స్ ఆర్ ఈవెన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డెండ్రైట్స్, అంటే ఒక్క చిన్న న్యూరాన్లో దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డెండ్రైట్స్. సో దాట్ ఎందుకు అంత బ్రాంచింగ్ అంటే టు అలౌ సెల్ టు రిసీవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ 1000 అదర్ సెల్స్. ఓకే, అంటే ఒక న్యూరాన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ రిసీవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అనదర్ వన్ సింగిల్ న్యూరానా? కాదు, వన్ న్యూరాన్ క్యాన్ రిసీవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ మెనీ న్యూరాన్స్ అట్ ఏ టైమ్. అందుకే ఎండింగ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ బ్రాంచ్డ్. ఇప్పుడు డెండ్రైట్స్ బ్రాంచ్గా ఉంటుంది, నర్వ్ ఎండింగ్ కూడా బ్రాంచ్డ్గా ఉంటుంది. ఓకే, so this sequence is very very important. Stimulus first it is identified by dendrites, then from dendrites it is going to the cell body. Okay, dendrites nunchi cell body nunchi axon nunchi finally nerve ending. Okay, Jashwant, all right, Chitra. Okay, సో ఇంపల్స్ అని చాలాసార్లు వింటున్నాము కదా, అసలు ఈ ఇంపల్స్ ఏంటి? న్యూరాన్లో ఎప్పుడైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కదా త్రూ ది నర్వస్ సిస్టమ్, దాన్ని ఇంపల్స్ అంటారు. ఇప్పుడు ఇందాక నేను అన్నాను కదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ స్కిన్ గోయింగ్ టు ద బ్రెయిన్, అసలు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంపల్స్. సో ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ద న్యూరాన్స్, అందుకే దాన్ని నర్వ్ ఇంపల్స్ అంటారు. ఓకే, సో దే ట్రావెల్ క్విక్లీ, దే ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, అందుకే దాన్ని దే హ్యావ్ అ సింగిల్ వర్డ్, ఇంపల్స్. So impulses are transmitted by dendrites or cell body. So they are transmitted by dendrites. Impulse ante enti? Information. Okay, so transmission mainly received by the dendrites only kada. So anduke answer is dendrites. Jashwant, okay. Suraj, yes Suraj, what's your doubt? సో సినాప్స్ డెఫినేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, 2 మార్క్స్లో అడుగుతారు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సినాప్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఎస్. సో ఇట్ ఈస్ అ పాయింట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ 2 న్యూరాన్స్. 2 న్యూరాన్స్ అంటే ఎలా? డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ 1 న్యూరాన్ అండ్ నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్ మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది, ఆ గ్యాప్ని సినాప్స్ అంటారు. ఓకే, చూడండి, యూ కెన్ సీ దిస్ డయాగ్రామ్ క్లియర్లీ. ఈ డయాగ్రామ్లో మీకు అర్థమవుతుంది అసలు సినాప్స్ అనేది
రెండు న్యూరాన్ మధ్యలో అంటే ఎక్కడ? రెండు న్యూరాన్ మధ్యలో అంటే డెండ్రైట్ అండ్ డెండ్రైట్ మధ్యలో కూడా కావచ్చు, నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ నర్వ్ ఎండింగ్ మధ్యలో కూడా కావచ్చు. కాదు, సినాప్స్ ఎప్పుడైనా నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ and dendrite of another neuron. You can take a screenshot of this one. So the junction between two neurons is called synapse. So ఈ జంక్షన్ గ్యాప్ ఉంటుంది, గ్యాప్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే అది ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ లాగా జంప్ చేసి వెళ్తుంది. ఓకే, కానీ ఫంక్షనలీ దే ఆర్ కనెక్టెడ్. ఓకే, యానా ప్లాంట్ హార్మోన్స్ క్విక్లీ టెల్ మ్యామ్. చెప్తాను నాన్న, టుమారో ఎగ్జామ్ బయాలజీ. రేపేనా బయాలజీ ఎగ్జామ్? రేపు కాదు కదా, సెవెంత్ రోజు కదా బయాలజీ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో సినాప్స్ అర్థమైంది కదా. సినాప్స్ చూడండి, మళ్ళీ ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఇక్కడ. సో సినాప్స్లో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ది నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ అండ్ డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్ మధ్యలో దేర్ ఈస్ అ సినాప్స్. ఓకే, గోపికృష్ణ ఇంకొక 10 minutesలో అయిపోతుంది. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్, ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్స్ గురించి చెప్తాను, బ్రెయిన్ పార్ట్స్ కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డెండ్రైట్ టు సెల్ బాడీ, సెల్ బాడీ టు యాక్సాన్, యాక్సాన్ టు టర్మినల్ నర్వ్ ఎండింగ్. ఓకే, సో దట్ సీక్వెన్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్ అంటే వాట్ ఎవర్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ అవుతుంది, dendrite, then cell body, then axon, then finally nerve ending. Okay, fine, let's move on to parts of brain now. So brain parts ఒకసారి explain చేసినాక హార్మోన్స్ గురించి చెప్తాను, then we can stop the class. Okay, so how is the brain protected? Whenever you start studying about the brain, and let me tell you, parts of brain ఒక చాలా important question. Okay, సో మీరు ఇది ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే, బ్రెయిన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts, ఆ 3 parts మళ్ళీ డివైడెడ్ ఇంటూ సబ్ పార్ట్స్. సో ప్రతి ఒక్క సబ్ పార్ట్స్ ఫంక్షన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకే, సో ఎగ్జామ్లో 1 mark or 2 marksలో అడుగుతారు, లేకపోతే మొత్తం బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 4 marksలో ఆర్ 8 marksలో కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఏపీ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ 6th నుంచి. అవును శ్రీను, 6th కదా, అనిరుద్ 7th కదా. అవును, సో 7th మీకు ఎగ్జామ్ అయితే 6th రోజు, 6th ఈవినింగ్ ఐ విల్ కండక్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్, ఒక ర్యాపిడ్ రివిజన్ లాగా. విల్ హ్యావ్ అ 1 hour సెషన్ జస్ట్ 1 day బిఫోర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, 6th రోజు వీ కెన్ హ్యావ్ 1 session బేస్డ్ ఆన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో స్కల్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మొత్తం ఒక హార్డ్ బోనీ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ మన హెడ్లో ఉంటుంది కదా, అది స్కల్. ఆ స్కల్లో కూడా సెంటర్లో ఒక క్యావిటీ లాగా ఉంటుంది, యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్రేనియం, దీన్నే క్రేనియం అంటారు అనమాట. ఇప్పుడు స్కల్ ఉంది కదా, ఓకే, భయం అవుతుందా ఇది చూసి? ఓకే, సో ఈ స్కల్లో దేర్ ఈజ్ అ క్యావిటీ ఇన్సైడ్, ఇట్లా సెంటర్లో ఒక క్యావిటీ ఉంటుంది, దాన్ని క్రేనియం అంటారు. So in that cranium, brain is well protected. Okay, so what are the, apart from the skull, brain is protected by layers of membranes. Okay, so 3 membranous layers ఉంటుంది, ఏమంటారు దాన్ని? meninges. Okay, so brain is also protected by meninges. meninges కాకుండా there is something called cerebrospinal fluid, CSF. Okay, yes, Anna, Likhita, very good. Shrinu, ma'am, you know my name. Marchipoyan Anna, what is your name, Shrinu? So CSF, cerebrospinal fluid, alage meninges and cranium, these 3 are the parts which are protecting the human brain. Okay, very very important question kuda idi. Function of meninges, ఇప్పుడు meninges అంటే 3 layers. Okay, these are 3 membranous layers. So this provide a supportive framework to the brain. CSF తో పాటు this is also giving protection to the brain from any kind of damage. Okay,
సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అసలు? సో ఇప్పుడు స్పేస్ బిట్వీన్ మెంబ్రెయిన్, అది మెనింజెస్ ఉంటాయి కదా, మెనింజెస్ మధ్యలో స్పేస్లో దెర్ ఇస్ అ ఫ్లూయిడ్, దాని పేరు వచ్చేసి సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అన్నమాట. సో సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ అ కుషన్. సపోజ్ సడన్లీ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు, ఏదైనా సంథింగ్ ఇఫ్ ఇట్ హిట్స్ అవర్ హెడ్ బ్యాడ్లీ, సో అక్కడ ఒక కుషన్ లాగా ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ఆల్ ది షాక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద బ్రెయిన్. ఓకే, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ CSF అడిగినప్పుడు, సో ఇట్ ఈస్ protecting the brain from mechanical shock and from external mechanical injury, or it will be distributing hormones or nutrients to the brain. Okay, so that is the basic function of CSF, cerebrospinal fluid. Got it? Okay, now a small question. Does brain has different parts to control all different activities? Yes or no? అంటే బ్రెయిన్ మొత్తానికి ఒక్క బ్రెయిన్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ పార్ట్స్, ఆల్ యాక్టివిటీస్, లేకపోతే బ్రెయిన్లో కూడా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు దిస్ డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ, ఇది ఏమో ఇంకొక యాక్టివిటీ, అలా ఉంటాయా? లేకపోతే ఎంటైర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ. CSF ఫుల్ ఫామ్ జశ్వంత్, సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ జశ్వంత్. ఇప్పుడు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా నెక్స్ట్ బ్రెయిన్ తర్వాత, దాంట్లో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ గురించి చెప్తాను. జస్ట్ బీ విత్ మీ ఫర్ అనదర్ 10 minutes. లిఖిత, yes, brain has different parts to control different activities. Okay, so అందుకే brain is divided into 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, so what are the different parts of human brain? Forebrain, midbrain and hindbrain. Sarena? Chitra, yes, Anna, Anirudh, very good. Chandrasekhar, please ask me this on Telegram, I shall tell you. Okay, so forebrain అంటే అప్పర్ పార్ట్. ఇప్పుడు యూ కెన్ ఇమాజిన్ మీ హెడ్లో ఈ అప్పర్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా నాన్న, సో ఈ అప్పర్ పార్ట్ వచ్చేసి ఫోర్బ్రెయిన్. ఫోర్బ్రెయిన్ తర్వాత కింద ఇక్కడ బేస్ పార్ట్ ఉంది కదా, దిస్ పార్ట్, దిస్ ఈస్ ద హైండ్ బ్రెయిన్. ఇప్పుడు ఫోర్బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్ మధ్యలో దెర్ ఇస్ అ కనెక్షన్ విచ్ ఇస్ మిడ్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో ఫోర్బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్ మధ్యలో దెర్ ఇస్ అ కనెక్షన్, దాన్ని మిడ్ బ్రెయిన్ అంటున్నారు. అది జస్ట్ ఒక స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కనెక్టింగ్ ద ఫోర్బ్రెయిన్ అండ్ ద హైండ్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో ఓకే, ఫోర్బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్ అర్థమైంది. కానీ మళ్ళీ ఫోర్బ్రెయిన్ డివైడెడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్, హైండ్ బ్రెయిన్ డివైడెడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్. ఓకే, మిడ్ బ్రెయిన్లో పెద్ద అంత ఏం ఉండవు అంటే మనకు సిలబస్ ప్రకారం. ఫోర్బ్రెయిన్లో వీ హ్యావ్ అగైన్ 3 parts, హైండ్ బ్రెయిన్లో అగైన్ వీ హ్యావ్ 3 parts. సో ఆ 3 parts ఫంక్షన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్ కోసం. ఓకే, మళ్ళీ మీరు ఇంటర్లో బైపీసీ ఒకవేళ తీసుకుంటే అగైన్ డీటెయిల్గా ఉంటుంది బ్రెయిన్ పార్ట్స్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, yes, pituitary release growth hormone, I will discuss about that. Human brain, yes, of course, it is the largest of all the animals. Okay, all animals తో కంపేర్ చేస్తే మన బ్రెయిన్ లార్జెస్ట్ సైజ్లో లార్జ్గా ఉంటుంది. వెయిట్ వచ్చేసి ఫీమేల్లో వెయిట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇస్ 1375 grams, మేల్లో, ఫీమేల్లో 1275 grams. బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్, ఇందాకే బ్రెయిన్ ప్రొటెక్టెడ్ బై మెనింజెస్ అన్నాను కదా, spinal cord also protected by meninges. Okay, and forebrain largest part, again forebrain has 3 parts. Okay, forebrain lo unna 3 parts enti nana, cerebrum, thalamus, hypothalamus. Hind brain lo unna different parts enti, pons varoli, medulla oblongata and cerebellum. Very very important this one. So can you see 3 parts here? Cerebrum, thalamus అండ్ హైపోథాలమస్. సో సెరిబ్రమ్ అంటే ఏంటి? ఈ అప్పర్ పార్ట్ పెద్దగా ఉంటుంది కదా, సో సెరిబ్రమ్ లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఆల్సో. ఓకే, సో సెరిబ్రమ్ కింద ఒక థాలమస్ ఉంటుంది, థాలమస్ కింద హైపోథాలమస్. ఓకే, సో ఆ 3 వచ్చేసి పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫోర్ బ్రెయిన్. హైండ్ బ్రెయిన్ ఎక్కడ? బేస్. ఇక్కడ బేస్లో మనకు హైండ్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది, దాంట్లో పాన్స్, మెడ్యులా అండ్ సెరిబెలం, దీస్ 3 ఆర్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ హిండ్ బ్రెయిన్. ఓకే,
వేల్స్ ఎందుకు నాన్న ప్రేమ్ ఇక్కడ వేల్స్ మ్యామ్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్ చెప్పండి అదే కదా నాగేశ్వర్ చెప్తున్నాను అదే 85% is cerebrum. Yes, Shrinu. Actually, brain lo most of the part is cerebrum only. Cerebrum is the largest part of brain also. Okay. So cerebrum forebrain lo oka part. 85% of our brain is cerebrum only. So cerebrum again అది 2 parts లో డివైడ్ అయి ఉంటుంది అంటే జస్ట్ ఇట్లా డివిజన్ కోసం రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ అంటే ఇప్పుడు సెరిబ్రమ్ మొత్తం సెరిబ్రమ్ని మీరు ఒక స్పియర్ లాగా ఇమాజిన్ చేయండి ఆ స్పియర్ని మీరు మధ్యలో ఇట్లా హాఫ్గా డివైడ్ చేస్తే హెమిస్పియర్ అయిపోతుంది కదా సో రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ ఓకే ఇప్పుడు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ మధ్యలో కనెక్షన్ ఉండాలి కదా లేకపోతే అది సెపరేట్గా అయిపోతుంది రైట్ సో యూ కెన్ సీ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ ఆ రెండు సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ మధ్యలో there is a connection called corpus callosum ఏంటిది corpus callosum remember very very important term corpus callosum అంటే ఏంటి it is the connection between left cerebral hemisphere and right cerebral hemisphere okay and one of the interesting part about these right and left hemisphere ఏంటంటే ఇప్పుడు రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ విల్ కంట్రోల్ లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ విల్ కంట్రోల్ రైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఓకే అందుకే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ డ్యామేజ్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ లెఫ్ట్ సైడ్ బాడీ విల్ నాట్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ ఓకే జస్ట్ ఇట్లా క్రాస్ కనెక్షన్ ఓకే సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్ ఏంటి వన్ ఆఫ్ ది ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ బ్రెయిన్ పార్ట్స్లో లెట్ మీ టెల్ యూ మోస్ట్లీ దే ఆస్క్ అబౌట్ సెరిబ్రమ్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా అండ్ సెరిబెల్లం అంటే ఇంకొక పార్ట్ కూడా గురించి కూడా అడగవచ్చు మీ లక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్ దే విల్ ఆస్క్ ఎనీ అదర్ పార్ట్స్ ఆల్సో అప్పుడు డోంట్ టెల్ దట్ సునైనా మ్యామ్ సెడ్ ఓన్లీ సెరిబ్రమ్ మెడ్యులా అండ్ సెరిబెల్లం అంటే మోస్ట్లీ ఓకే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ మనం చూసుకుంటే సెరిబ్రమ్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా సెరిబెల్లం ఈ మూడు పార్ట్స్ ఫంక్షన్ ఎక్కువగా అడుగుతారు ఓకే సో సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్ ఇంటెలిజెన్స్ కాన్షియస్నెస్ విల్ పవర్ అండ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ థింకింగ్ ఓకే విజన్ స్పీచ్ ఇవన్నీ కంట్రోల్డ్ బై ది ఫోర్ బ్రెయిన్ ఆర్ ది సెరిబ్రమ్ అన్నమాట ఓకే జశ్వంత్ హౌ మెనీ హార్మోన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే నాన్న ఇప్పుడు బ్రెయిన్ పార్ట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ హార్మోన్స్ ఓకే జస్ట్ నెక్స్ట్ 5 minutes మోర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వైష్ణవి కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు నాన్న అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ అట్లీస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ అబౌట్ సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్ ఓకే సో సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ లాంగ్వేజ్ అండ్ స్పీచ్ రైట్ సెరిబ్రమ్ విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే సింప్లీ రిమెంబర్ నాలెడ్జ్ మెమరీ లాజికల్ థింకింగ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఇవన్నీ టేకెన్ కేర్ బై ద సెరిబ్రమ్ ఓకే ఇది మీరు రాసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇది అయినా రాసుకోవచ్చు చూడండి ఇంటెలిజెన్స్ కాన్షియస్నెస్ విల్ పవర్ ఇవన్నీ సెంటర్ సెరిబ్రమ్ ఇస్ ద సెంటర్ ఫర్ ఆల్ దిస్ ఓకే పుణ్య హాయ్ పుణ్య ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ హౌ ఆర్ యూ సో పుణ్య షీ ఈజ్ అ ఆర్టిస్ట్ ఓకే అప్పుడు హార్ట్ డయాగ్రామ్ బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ అంతా మంచిగా డ్రా చేసి పంపించింది లైవ్ సెషన్లో చూపించాను కూడా ముత్యం గోళి మ్యామ్ స్టమక్లో హెచ్సిఎల్ ఉంటుంది కదా అవునా ఉంటుంది అయితే ఏమైంది వాట్ ఈస్ ద డౌట్ ముత్యం ఎస్ అనా ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దాట్ ఓన్లీ ఓకే సో గైరీ అండ్ సల్సై గురించి ఒకసారి చూద్దాం సెరిబ్రమ్ దేర్ విల్ బి మెనీ ఫోల్డింగ్స్ ఆన్ ద సెరిబ్రమ్ ఓకే ఆ ఫోల్డింగ్స్ని ఏమంటారు గైరీ అండ్ సల్సై సో గైరీ అండ్ సల్సై దే ఆర్ యాక్చువల్లీ why they are folded so that they can accommodate more and more neurons okay so folded unte surface area increase aitundi surface area enduku ikkada increase avali to accommodate more and more neurons ni akkada accommodate cheyadaniki there are foldings on the brain surface
దాన్ని గైరీ అండ్ సల్సై అంటారు. ఓకే, గ్రేట్. నెక్స్ట్ థాలమస్ ఏంటి? సో సెరిబ్రమ్ ఈజ్ ర్యాప్డ్ అరౌండ్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ థాలమస్. అంటే సెంటర్లో ఒక థాలమస్ ఉంటుంది, ఆ థాలమస్ చుట్టూ ఇట్లా సెరిబ్రమ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో థాలమస్ ఫంక్షన్ ఏంటి? కోఆర్డినేటింగ్ సెంటర్ ఫర్ సెన్సరీ అండ్ మోటార్ సిగ్నలింగ్. ఇప్పుడు సెన్సరీ న్యూరాన్ నుంచి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, మళ్ళీ మోటార్ న్యూరాన్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, సో సెన్సరీ అండ్ మోటార్ మధ్యలో ఒక కోఆర్డినేషన్ జరిగేది ఇక్కడ థాలమస్లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. మేజర్ కోఆర్డినేటింగ్ సెంటర్ ఫర్ సెన్సరీ అండ్ మోటార్ సిగ్నలింగ్, దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ థాలమస్, రైట్. ఇంకొకటి ఏంటి? థాలమస్ విల్ రిలే పెయిన్ అండ్ ప్రెషర్ ఇంపల్స్ టు ద సెరిబ్రమ్. ఓకే, సో ఇది చూడండి, దిస్ ఇస్ థాలమస్, ఇట్లా సెంటర్లో ఒక పార్ట్, థాలమస్ చుట్టూ ఇట్లా ర్యాప్ అయి ఉండేది సెరిబ్రమ్. ఓకే, థాలమస్ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు బ్రెయిన్కి సపోజ్ సెరిబ్రమ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటే ఏదైనా పెయిన్ ఆర్ ప్రెషర్, ఓకే, అలాంటి ఇంపల్సెస్ని ఇట్ ఈస్ గివింగ్ టు ద సెరిబ్రమ్ అన్నమాట. అది ఇంకొక ఫంక్షన్. ఓకే, yes Punya, even I missed you many a times. I was thinking Punya enduku live sessions ki ravatledu ani. So where were you Punya from these many days? So all the summer vacation students, they know Punya as the artist. Okay, so Punya is very good at drawing. So malli meeku FA-3 అయిపోయిన తర్వాత, sorry FA-2 అయిపోయిన తర్వాత I'll show you all your diagrams in the live session. Okay, Chitra ఏమైంది నానా? Why are you leaving? Just 10 more minutes, we'll complete the session. మ్యామ్ మీరు చెప్పారుగా పెప్సినోజెన్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పారు. ముత్యం డౌట్ ఏంటి నాన్న? ఇప్పుడు హెచ్సిఎల్ అండ్ పెప్సినోజెన్ మధ్యలో డౌటా? ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ టాపిక్. యాక్చువల్లీ న్యూట్రిషన్లో మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ముత్యం. ఇప్పుడు పెప్సినోజెన్ అనేది ఇన్యాక్టివ్ హార్మోన్, ఆ ఇన్యాక్టివ్ హార్మోన్ని హెచ్సిఎల్ ఈజ్ యాక్టివేటింగ్. ఓకే, హెచ్సిఎల్ వచ్చి దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం. ఓకే, సో వన్స్ పెప్సినోజెన్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ ఇట్ విల్ బికమ్ పెప్సిన్. పెప్సిన్ ఈజ్ ద యాక్టివ్ ఫామ్. సో హెచ్సిఎల్ పని ఏంటంటే జస్ట్ యాక్టివేటింగ్ ద ఎంజైమ్. ఓకే ముత్యం. నెక్స్ట్ హైపోథాలమస్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ పార్ట్ వాజ్ ది థాలమస్, isn't it? సో జస్ట్ థాలమస్ కింద మనకు హైపోథాలమస్ ఉంటుంది, బేస్ ఆఫ్ ది థాలమస్లో. హైపోథాలమస్ ఫంక్షన్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? బాడీ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడం, ఇప్పుడు ఆకలి అయినప్పుడు లేకపోతే దాహం అయినప్పుడు అలాంటి యాక్టివిటీస్ని కూడా హైపోథాలమస్ ఈజ్ కంట్రోలింగ్. ఎనీ ఇమోషనల్ రియాక్షన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే దాట్ ఈస్ దాని సెంటర్ వచ్చేసి హైపోథాలమస్. ఓకే, సో హైపోథాలమస్ ఇట్ విల్ కంట్రోల్ బాడీ టెంపరేచర్, హంగర్, థర్స్ట్ ఆర్ ఎనీ ఇమోషనల్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వాలంటే హైపోథాలమస్ విల్ బి ద సెంటర్ ఫర్ దాట్. ఓకే, అమూల్య రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ టాపిక్ చెప్తాను నాన్న. రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ టాపిక్ ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యానా, ఎస్ యానా ఆల్సో ఈజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్. యాక్చువల్లీ మీ బ్యాచ్లో చాలామంది ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు చెప్పాలంటే. ఓకే, సో థర్స్ట్ దాహం అయినప్పుడు, ఆకలి అయినప్పుడు, బాడీ టెంపరేచర్ బ్యాలెన్సింగ్ అవన్నీ కంట్రోల్డ్ బై హైపోథాలమస్. ఓకే, మిడ్ బ్రెయిన్ ఏంటి? మిడ్ బ్రెయిన్లో అంత ఫంక్షన్ ఏం లేదు. ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ఫోర్ బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్. సో ఫోర్ బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్ మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా, సో ట్రాన్స్మిటింగ్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ హైండ్ బ్రెయిన్ టు ఫోర్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో మిడ్ బ్రెయిన్ పని ఏంటి? ఇప్పుడు హైండ్ బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్ ఫోర్ బ్రెయిన్కి రావాలంటే మధ్యలో మిడ్ బ్రెయిన్ క్రాస్ అయ్యి పోవాలన్నమాట. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ అ బ్రిడ్జ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, కనెక్టింగ్ లింక్ లాగా. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ అప్పర్ పార్ట్ అంతా పెద్దగా ఉంటుంది కదా, ఇది మొత్తం ఫోర్ బ్రెయిన్, కింద వచ్చేసి ఇది హైండ్ బ్రెయిన్. ఓకే, మధ్యలో దెర్ ఇస్ మిడ్ బ్రెయిన్. క్లియర్? వైష్ణవి, యు ఆర్ ఆల్సో ఆర్టిస్ట్. ఎస్ ఐ నో. జశ్వంత్, మీ స్టూడెంట్సా? అవును మీరే నాన్న, చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు.
డయాగ్రామ్స్ చూసాను, చాలా బాగా డయాగ్రామ్స్ చేస్తారు. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు రాక్. బయాలజీ ఎగ్జామ్ అంటే ఇట్ ఈస్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఓకే, లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ అడిగినప్పుడు సెరిబ్రమ్ ఆఫ్ ఫోర్ బ్రెయిన్ మీరు ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు. అండ్ does our brain gets tired? Yes, the brain also gets tired. Okay, answer is yes. ఇప్పుడు మీరు చాలా అంటే ఒక 5 hours కంటిన్యూస్లీ చదువుకున్నప్పుడు యూ విల్ ఫీల్ ఎగ్జాస్టెడ్, టైర్డ్గా ఫీల్ అవుతారు కదా, బికాస్ బ్రెయిన్ ఈస్ గెటింగ్ టైర్డ్, మెంటల్ ఫెటిగ్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, now coming to the last part of the brain, so let me explain this. Din tarvata we have reflex, hormones and koncham plant coordination gurinchi fast ga cheptanu. Okay, so hind brain lo we have 3 parts: cerebellum, pons and medulla. Cerebellum, pons, medulla, 3 parts of hind brain. Okay, so you can see here these 3 parts, and medulla nunchi spinal cord will be arising. Okay, cerebrum is also called as little brain. You can remember that cerebrum is different from cerebellum. Okay, so bellum gurtu pettukondi, bellum ekkada untundi, ikkada hind brain lo cerebellum. Okay, cerebrum itla paina untundi, cerebrum. Okay, one of the most important function of cerebellum, walking in a straight line. ఇప్పుడు మీరు వాక్ చేసినప్పుడు స్ట్రేట్ లైన్లో వాక్ చేస్తున్నారు కదా, హౌ ఇస్ దట్ పాసిబుల్? బికాస్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం. రైడింగ్ అ బైసైకిల్, ఓకే, బైసైకిల్ రైడ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు కూడా మనం ఒక బ్యాలెన్స్ చేసి బైసైకిల్ ఆర్ బైక్ ఏదైనా వెహికల్ ఇప్పుడు రైడ్ చేసినప్పుడు ఆ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది ఎలా వస్తుంది మనకు? బికాస్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం. సపోజ్ పెన్సిల్ కింద పడిపోయింది, దాన్ని మీరు ఇట్లా స్ట్రేట్గా పిక్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇన్ దాట్ ప్రాసెస్ ఆల్సో సెరిబెల్లం ఈజ్ హెల్పింగ్. ఓకే, అది సెరిబెల్లం అన్నమాట. అంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బాడీ పోస్చర్, స్ట్రేట్ లైన్లో వాక్ చేయడం, రైడింగ్ బైసైకిల్, అవన్నీ యాక్టివిటీస్ సెరిబెల్లం. మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, 5 స్టార్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా లోయెస్ట్ పోర్షన్, అక్కడి నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ అరైజ్ అవుతుంది. అండ్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా ఉంది కదా నాన్న, సో మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా కంట్రోలింగ్ ఆల్ ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్స్. ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు బీటింగ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్ బీట్, బ్లడ్ ప్రెషర్, సలైవేషన్, వామిటింగ్, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్, ఆల్ ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్టివిటీస్ కంట్రోల్డ్ బై మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా. అందుకే ఒక మాట చెప్తారు, ఇప్పుడు లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హెడ్ అంటే లోయర్ పార్ట్లోనే ఉండేది మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా, రైట్? ఇక్కడ ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ బ్యాడ్లీ హిట్, ఓకే, యాక్సిడెంట్ అప్పుడైనా బై మిస్టేక్, అంటే సంబడి లైక్ ఫైటింగ్లో, ఇప్పుడు ఆర్మీ పీపుల్ డిఫెన్స్లో ఫైటింగ్ సీన్ చూపించినప్పుడు ఇక్కడ హిట్ చేసినప్పుడు స్పాట్ డెత్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా డ్యామేజ్ అయితే ద పర్సన్ విల్ నాట్ సర్వైవ్ ఆన్ ది స్పాట్ డెత్. ఎందుకంటే హార్ట్ బీట్, రెస్పిరేషన్, అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్ స్టాప్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బ్రెయిన్ యాక్చువల్లీ. జోష్న ఒక మెసేజ్ పెట్టావా? సరే నాన్న, సెషన్ లైవ్ సెషన్ తర్వాత చూస్తాను. ఓకే, గ్రేట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ పాన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సో బిలో సెరిబెల్లం అఫ్ కోర్స్. సో రీలే సెంటర్ బిట్వీన్ సెరిబెల్లం అండ్ ఫోర్ బ్రెయిన్, రెస్పిరేటరీ సెంటర్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ కూడా అంటారు. బట్ మోస్ట్లీ నాన్న మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఎక్కడంటే మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా, సెరిబెల్లం, సెరిబ్రమ్, హైపోథాలమస్, ఇవి ఎక్కువగా అడుగుతారు. ఓకే, సో తప్పకుండా ప్లీజ్ ప్రిపేర్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా ఫంక్షన్, సెరిబ్రమ్, సెరిబెల్లం, ఆ 2 ఫంక్షన్స్, 2 పార్ట్ ఫంక్షన్స్, ఇంకొకటి హైపోథాలమస్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇది ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. శ్రీను, ఇట్ ఈస్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా ఓన్లీ, అంటే షార్ట్గా దాన్ని మెడ్యులా అంటారు, బట్ ఫుల్ నేమ్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా. ఇప్పుడు మనకు ఫుల్ నేమ్ ఉంటుంది కదా, అలాగే దానికి కూడా ఒక ఫుల్ నేమ్ ఉంది. హాయ్ జాను, హౌ ఆర్ యూ? హాయ్ జోష్న. ఎస్ ఏ జోష్న, చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే ఓకే జోష్న, నో ప్రాబ్లమ్, ఐ విల్ సీ ఆఫ్టర్ ద లైవ్.
ఎస్ లిఖిత, ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ మెడ్యులా ఇస్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా. గ్రేట్. సో మెడ్యులాకి కూడా ఒక సర్నేమ్, ఇంకొక గుడ్ నేమ్ ఉంటుంది, అవునా కదా? ఓకే, నెక్స్ట్ స్పైనల్ కార్డ్. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ ఒరిజినేట్? సో స్పైనల్ కార్డ్ ఎక్కడి నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ ది మెడ్యులా. ఓకే, so let me quickly explain you about endocrine system. Okay, so endocrine system basically enti, there are some endocrine glands in our body. So endocrine system, nervous system aa rendu coordinate aithe all the body activities smooth ga nadustundi. Endocrine system ante enti, ipudu there are some hormone producing glands. Okay, so in our body hormones will be produced. హార్మోన్స్ అంటే ఏంటి? సో హార్మోన్స్ they have specific function, they are chemical messengers of our body. ఓకే, దానికోసం ఒక గ్లాండ్స్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటారు. సో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ నుంచి హార్మోన్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. అంటే అది కంటిన్యూస్గా 24 hours అట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉంటుందా? కాదు. ఇట్ ఈస్ సెక్రీటెడ్ ఓన్లీ వెన్ నీడెడ్ బై ద బాడీ. బాడీకి అవసరం ఉన్నప్పుడే హార్మోన్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్, లేకపోతే కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు సడన్గా ఆ వైట్ శారీ ఘోస్ట్ని చూసేస్తే భయపడతారు కదా. ఓకే, మొత్తం ఇట్లా చెమట టెన్షన్గా యూ స్టార్ట్ స్క్రీమింగ్ అండ్ రన్నింగ్. అప్పుడు అడ్రినలిన్ హార్మోన్ విల్ బి రిలీజ్డ్. దయ్యంని చూసినప్పుడు అట్ దట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్. అంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు రిలీజ్ అవ్వవు, మన బాడీలో అవసరం ఉన్నప్పుడే హార్మోన్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, సో వాటర్ హార్మోన్స్ అడిగినప్పుడు ఈ 4 pointsని మీరు రాసుకోవచ్చు, రైట్? మై నేమ్ జశ్వంత్, యూ ఆల్ నో మై నేమ్. సాయి దుర్గా, రిఫ్లెక్స్ ఆర్. ఇప్పుడు ఎండోక్రైన్ తర్వాత రిఫ్లెక్స్ ఆర్ ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫిబ్రవరిలో సాయి దుర్గా, ఇప్పుడు కాదు. ఓకే, గ్లాండ్స్ ఆర్ ఎండోక్రైన్ అండ్ ఎగ్జోక్రైన్. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే దే విల్ రిలీజ్ హార్మోన్, ఎగ్జోక్రైన్ అంటే దే విల్ రిలీజ్ ఎంజైమ్. సో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ? సో ఎండోక్రైన్, రిమెంబర్ నానా, ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటే దే రిలీజ్ హార్మోన్స్. దే ఆర్ ductless gland. Ductless అంటే దే డోంట్ హ్యావ్ పైప్ ఆర్ ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ టు రిలీజ్ ది హార్మోన్. ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, సలైవరీ గ్లాండ్ ఉంటుంది కదా, సలైవరీ గ్లాండ్ నుంచి ఎంజైమ్ విల్ బి రిలీజ్ టు ద మౌత్. సో ఆ ఎంజైమ్ సలైవరీ అమైలేజ్ సలైవరీ గ్లాండ్ నుంచి మౌత్కి ఎలా వచ్చింది? త్రూ వన్ పైప్, త్రూ వన్ డక్ట్. ఓకే, సో ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్ దే హ్యావ్ డక్ట్స్. కానీ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్, సపోజ్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, మన బ్రెయిన్లో దెర్ ఈస్ అ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ నుంచి హార్మోన్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఆ హార్మోన్స్ అసలు దానికి పైపే లేదు, ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద బ్లడ్. హార్మోన్స్ ఫ్రమ్ ది ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ released into the blood. Blood will carry hormones to different parts of the body, all right, and different target organs. So what are the different endocrine glands in our body? Okay, ma'am, this channel lo maths classes untaya? Untadi kada nana జశ్వంత్. మ్యాథ్స్ క్లాస్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్, అది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో దేవిలాల్ సార్ అండ్ ఉమా మ్యామ్, దే బోత్ ఆర్ టేకింగ్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఓకే, యానా, ఇట్స్ అ ఫైట్ అండ్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ మ్యామ్. అవునా అన్న, అడ్రినలిన్. జోష్న, మళ్ళీ వచ్చిందా వైట్ ఘోస్ట్ స్టోరీ? ఓకే, సో ఫస్ట్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్, దెన్ ఇక్కడ నెక్ రీజియన్లో థైరాయిడ్ గ్లాండ్, కిడ్నీ టాప్లో అడ్రినల్ గ్లాండ్, pancreas is also one endocrine gland. Female లో ovaries and males లో వచ్చేసి మనకు testes. These are the important glands you have to study. Okay, సో exocrine glands అంటే జస్ట్ ఒకసారి చూడండి, దానికి డక్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో salivary gland, mammary gland, oil gland ఇవన్నీ exocrine gland. Endocrine gland అంటే they will release hormones. What are heterocrine glands ఇప్పుడు? సో హెటీరోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే ప్యాన్క్రియాస్, ఇట్ ఈస్ బోత్ ఎండో అండ్ ఎగ్జో. సో ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్డ్ గ్లాండ్, అందుకే దాన్ని హెటీరోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటారు. ఓకే, సో ప్యాన్క్రియాస్ ఇట్ విల్ రిలీజ్, చూడండి
ఎండోక్రైన్ ఎందుకు? బికాజ్ ఇన్సులిన్ గ్లూకగాన్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి. ఎగ్జోక్రైన్ ఎందుకు? బికాజ్ ట్రిప్సిన్ లైపేజ్ అమైలేజ్ ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో ప్యాంక్రియాస్ ఈజ్ వన్ మిక్స్డ్ గ్లాండ్. ఓకే, లాంగ్వేజెస్ క్లాసెస్ తెలుగు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నాన్న మీకు తెలుగు క్లాసెస్ ఉంటుంది నాన్న ఈ వీక్. ఐ థింక్ యూ విల్ హ్యావ్ తెలుగు క్లాసెస్, డోంట్ వరీ. ఓకే, గూగుల్ మీటింగ్ జరుగుతుందా? మీరు అందరూ గూగుల్ మీటింగ్ ఎందుకు నాన్న మీకు ఇప్పుడు? See, don't waste your time. Hardly you have November, December, January. 3 months are left out for you people. February మర్చిపోండి. ఫిబ్రవరిలో మీరు చదివేది ఏముండవు. ఫుల్ రివిజన్, ఆ హాల్ టికెట్, ఆ ప్రీ ఫైనల్, సంథింగ్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఫిబ్రవరి. మంచిగా చదువుకోవాలంటే ఈ 3 months, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఈ 3 months మంచిగా చదువుకోండి అండ్ యూ విల్ రియలీ బి సక్సెస్ఫుల్. So first one, pituitary gland, it will be releasing growth hormone. Growth hormone excess lo release aithe problem aitundi. If any hormone, growth hormone okate kaadu, hormone should be secreted in a balanced way. More hormone release aithe kuda problem, less hormone release aithe kuda problem. So this is the list of endocrine gland: pituitary, thyroid, pancreas, adrenal, ovaries and testes. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ని మాస్టర్ గ్లాండ్ అంటారు. ఇట్ కంట్రోల్ ఆల్ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, మాస్టర్ బ్లాస్టర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. సో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ సైజ్ చూడండి నాన్న, అంత చిన్నగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు బఠానీ చూసుంటారు మీరు, మటర్. ఓకే, ఏమంటారు, పీ. సో గ్రీన్ కలర్ ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్లో బాగా దొరుకుతుంది కదా మనకి ఇది. సో పీ సైజ్డ్, దట్ ఈస్ సో స్మాల్ బట్ ఇట్ ఈస్ ది మాస్టర్ గ్లాండ్ అనమాట. ఓకే, సో స్మాల్ ఈజ్ పవర్ఫుల్, ఇజంట్ ఇట్? So pituitary gland located in our brain, below the hypothalamus. Okay, function enti, growth hormone will be released. Growth hormone if takkuga release aithe, hyposecretion aithe, there is a condition called dwarfism. మీరు చూసుంటారు చాలా మంది, అంటే కొద్దిమంది వాళ్ళ హైట్ అంతా ఉండవు కానీ దే లుక్ లైక్ అడల్ట్. ఎందుకంటే హైట్ పెరగలే. ఎందుకు? గ్రోత్ హార్మోన్ వాజ్ నాట్ సిక్రీటెడ్ ఇన్ దేర్ బాడీ ప్రాపర్లీ. చిన్నప్పుడు హైపర్ సిక్రిషన్, గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువగా రిలీజ్ అయితే వాళ్ళ బాడీలో దే విల్ బి వెరీ టాల్. ఓకే, జైజెంటిజం అంటారు. మీరు ఇక్కడ చూడండి. సో యూ కెన్ సీ ఇక్కడ దీస్ ఆల్ ఆర్ ద నార్మల్ హైట్ పర్సన్ అండ్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ సో టాల్. సో హైపర్ సిక్రిషన్ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్, జైజెంటిజం. అండ్ లెస్ సిక్రీషన్ అంటే డ్వార్ఫిజం. ఓకే, అడల్ట్స్లో ఒకవేళ హైపర్ సిక్రీషన్, గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువగా సిక్రీట్ అయితే యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ సమ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ లాంగ్ ఫింగర్స్. ఓకే, సో దాన్ని యాక్రోమెగాలీ అంటారు. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హైపర్ సిక్రీషన్ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్. ఓకే, తెలుగు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. తెలుగు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు నాన్న? రాజుబాబు. ఓకే, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ లొకేషన్ ఎక్కడ? నెక్, ట్రాకియా దగ్గర. ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఇట్ రిలీజెస్ థైరాక్సిన్ హార్మోన్. వాట్ ఈస్ ద హార్మోన్? థైరాక్సిన్ హార్మోన్. ఓకే, సో థైరాక్సిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి నాన్న? థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ మెయిన్లీ మెటబాలిజం కంట్రోల్ చేయడం, మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ని రెగ్యులేట్ చేయడం. ఓకే, బ్రెయిన్ మ్యాచురేషన్, బోన్ ఆసిఫికేషన్. కానీ మోస్ట్లీ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దిస్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ. సో మెటబాలిజంని రెగ్యులేట్ చేయడం, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్. అయోడిన్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ థైరాక్సిన్ సింథసిస్. ఇప్పుడు మన బాడీలో థైరాక్సిన్ సరిగా సింథసిస్ అవ్వాలంటే దానికి అయోడిన్ కావాలన్నమాట. అయోడిన్ మనకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది? టాటా అయోడైజ్ సాల్ట్ చూసుంటారు కదా. ఎస్, సో యూ షుడ్ హ్యావ్ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ ఫర్ ప్రాపర్ థైరాక్సిన్ సింథసిస్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, 6th రోజు తెలుగువా? థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఫర్ థైరాక్సిన్. ఎస్ లిఖిత. రాజుబాబు, తెలుగు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. తెలుగు సార్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే, కృష్ణ సార్ ఈజ్ యువర్ న్యూ తెలుగు టీచర్. సో హీల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ద ఇంపార్టెంట్ తెలుగు క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వీక్ మనకు ఉంటుంది నాన్న, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఓకే. సో నెక్స్ట్, ఇప్పుడు థైరాక్సిన్ ఒకవేళ
if hyposecretion, less thyroxine unte, there is a disease called goiter. More thyroxine unte, there is a disease called exophthalmic goiter. Goiter ante enti, neck region ila swell అయిపోతుంది. Exophthalmic goiter ante కొద్దిమందికి ఇట్లా ఐస్ ఇట్లా బయటికి వచ్చినట్టు ప్రొట్రూడింగ్ eyeballs will be there. So that is one symptom. Okay. Pancreas, the most important endocrine gland. It is actually a mixed gland. Okay. So insulin and glucagon are the hormones of pancreas and they regulate the blood sugar level. ఒకవేళ suppose you are eating so many sweets. ఇప్పుడు దీపావళిలో బాగా స్వీట్స్ తినేశారు, ఒక 1 డేలోనే ఫుల్ 1 kg స్వీట్స్ తినేసారు అనుకోండి. ఓకే, 1 kg ఎందుకు, ఒక 3 kgs తినేసారు అనుకోండి. సో అప్పుడు మన బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్, రైట్? సో గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇన్సులిన్ సిక్రీట్ అవుతుంది అండ్ ఆ ఇన్సులిన్ ఇట్ విల్ బ్యాలెన్స్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్ అన్నమాట. కరెక్ట్, గాట్ ఇట్? సో ఇన్సులిన్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే బోత్ ఇన్సులిన్ గ్లూకాగాన్ దే హెల్ప్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్ ద బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్. షుగర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్. విచ్ వన్? ఇన్సులిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ఫాస్టింగ్, ఇప్పుడు కార్తీక పౌర్ణిమ రోజు ఫాస్టింగ్ చేస్తారు చాలామంది. ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ బాడీలో షుగర్ లెవెల్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు గ్లూకోజ్ లెవెల్ తగ్గిపోయినప్పుడు గ్లూకాగాన్ విల్ అగైన్ బ్యాలెన్స్ ఇట్. ఓకే, సో గాట్ ఇట్? So when is insulin secreted? High glucose level appudu. When is glucagon secreted? Very low glucose level appudu. Ante sugar level or glucose level eppudu balanced ga undali. It should not be high or it should not be less. Anduke insulin sariga secrete avvakapothe diabetes anedi oka condition will be caused, isn't it? Anna, sweets ante చాలా ఇష్టమా? నాకు కూడా చాలా ఇష్టం నాన్న. బట్ డోంట్ ఈట్ టూ మచ్ ఆఫ్ స్వీట్. ఇప్పుడు బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్ పెరిగిపోతుంది, కష్టంగా ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, సో డిజార్డర్ ఏంటి? ఇన్సులిన్ సరిగా సిక్రెట్ అవ్వకపోతే డయాబెటీస్ మెలిటస్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఓకే, adrenal glands, it is also called flight and fight hormone. Adrenal gland ni emantaru? Flight and fight hormone. Okay, so adrenal gland ante మీ అందరికీ ఆల్రెడీ తెలుసు. వైట్ సారీ ఘోస్ట్ చాలా సార్లు చెప్పాను ఆ స్టోరీ. ఓకే, అంటే ఒక ఘోస్ట్ని సడన్గా చూసేస్తే భయపడతారు కదా, అప్పుడు ఆ డేంజర్ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి adrenaline hormone will be secreted where it is presented on the top of kidney. Okay, kidney top lo there are 2 glands on both the kidneys, adrenal gland anamata. Function enti? Adrenaline secrete avadam. Okay, so adrenaline is responsible for any fight or flight response in our body. Ippudu meeru board exam mundu bhayapadtaru, tension ga, anxious ga feel aitaru, nervous ga feel aitaru, appudu adrenaline is secreted. లేకపోతే దయ్యం చూసినప్పుడు ఇట్లా you start screaming and try to run away from the situation. That time kuda adrenaline is helping you to escape from that dangerous situation. Okay, ante sweating appudu, getting scared, shivering, ivanni adrenaline vallane aitundi. Okay, stylish Sam, sweets ante assalu ishtam leda? Okay, glucagon means what ma'am? Glucagon, Vijay, adi oka hormone secreted by the pancreas. Okay, insulin and glucagon, these two are hormones secreted by pancreas. Okay, next, ovaries kuda oka endocrine gland, but it is present only in human females. And hormones secreted by ovaries are progesterone and estrogen. Progesterone, what is the meaning of progesterone? It is one hormone which is helping in డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్. ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్లో చాలా యాక్టివిటీస్లో ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, ఈస్ట్రోజన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్? ఇప్పుడు ప్యూబర్టీ స్టేజ్లో వాట్ ఎవర్ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ఫీమేల్ బాడీ, దానికోసం ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, అలాగే టెస్టిస్ ఒక మేల్ రిప్రొడక్టివ్ organ. Testis nunchi which hormone is secreted?
testosterone. Okay, so which is the hormone secreted by testis? It is testosterone. Testosterone function enti? Ippudu males lo puberty appudu whatever secondary sexual characters are developing in males. Secondary sexual character in males ante voice change, mustache and beard ravadam, height, like body changes happening. Okay, so all those body hair appearance, so all those changes which is happening during puberty stage, that is because ante testosterone is regulating, controlling that. Okay, menstrual cycle, yes Likhita. So female hormones ante ippudu estrogen and progesterone, they are helping in during menstrual cycle regulation also. Anna, glucagon and glycogen, they are different. Glucagon వచ్చేసి ఒక హార్మోన్ secreted by pancreas. Glycogen is different. ఇప్పుడు గ్లైకోజన్ అంటే ఎక్సెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్. గ్లైకోజన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే, సాయి దుర్గా పాపం ఎప్పటి నుంచి రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అడుగుతుంది, చెప్తాను నాన్న ఇప్పుడు నెక్స్ట్. సో ఈ టేబుల్ చాలా మందికి నేను ఆల్రెడీ ఇది ఇచ్చాను, మళ్ళీ కావాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఒకసారి పెడతాను. ద టేబుల్ ఆఫ్ దిస్ వన్ హార్మోన్స్. ఓకే, యానిమల్ అంటే హ్యూమన్లో ఉన్న హార్మోన్స్, హైపోథాలమస్, పిట్యూటరీ, థైరాయిడ్, అడ్రినల్, ప్యాంక్రియాస్, టెస్టిస్, ఓవరీస్, ఈ గ్లాండ్ హార్మోన్స్ పేరు. ఓకే, ప్లస్ ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ నౌ ఆల్సో. చికెన్ ఇష్టం, సరే సరే, మొత్తం ఇట్లా చికెన్ స్వీట్స్ అవన్నీ విల్ హ్యావ్ అ పార్టీ ఆఫ్టర్ యువర్ 10th బోర్డ్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ప్రవీణ్, హాయ్ ప్రవీణ్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. పీడిఎఫ్స్ వర్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఎందుకంటే దీపావళికి, దీపావళి ఎప్పుడు ఉంటే మనకు థర్స్డే కదా. సో థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే 4 days హాలిడేస్ వచ్చింది నాన్న, మన ఆఫీస్ క్లోజ్డ్. ఇప్పుడు మండే, రేపు ఓపెన్ అవుతుంది. ఓపెన్ అవ్వగానే దే విల్ స్టార్ట్ ప్రొవైడింగ్ ద పీడిఎఫ్స్. ఓకే ప్రవీణ్, సో దీపావళి 31st రోజు హాలిడే, ఫ్రైడే రోజు 1st November, ఇప్పుడు కర్ణాటక డే అని 1st November, అందుకే ఇప్పుడు మన ఆఫీస్ వేదాంతు ఆఫీస్ కర్ణాటకలో కాబట్టి, సో బెంగళూరులో ఆ రోజు హాలిడే. ఓకే, మళ్ళీ సాటర్డే సండే ఎలాగో హాలిడేనే, సో లాంగ్ వీకెండ్. From Monday onwards you will have, don't worry. Okay, yes Vishnu, that's right. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను టీమ్కి, మళ్ళీ చెప్తాను. సో లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ క్విజ్, క్వశ్చన్ ఫాస్ట్గా. వాట్ డూ హార్మోన్స్ యాక్ట్ ఆన్? సో హార్మోన్స్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ టార్గెట్ ఆర్గన్స్ అండ్ ఆల్సో ద సెల్స్ అవే ఫ్రమ్ సోర్స్ ఆఫ్ సెక్రీషన్. ఓకే, fine. Sai Durga is asking reflex action from a long time. Let me explain this. Okay, 3 minutes lo I'll explain it. Okay, Jessica, yes. Adam apple also, avunu Navya Shri, adi kuda oka secondary sexual character in males. Thank you for your concern Anna, but I'll drink water after the class, no problem. Enduku Vaishnavi emaindi? Just 10 minutes lo will end the session. 5 minutes reflex action explain chestanu, 5 minutes I'll explain about coordination in plants and we'll quickly end it up. So okay, spinal reflex arc ardham avalante you should know everything about spinal cord. Okay, so first of all tell me, spinal cord ekkadi nunchi originate aitundi? So spinal cord is originating from medulla oblongata. Okay, spinal cord is involved in reflex actions. So what are reflex actions? Immediate involuntary response to any stimulus. Okay, suppose ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ అంటే అది సడన్ చేంజా? సడన్ చేంజ్ కాదు. వింటర్ సీజన్ చలికాలం ఇప్పుడు అప్రోచ్ అవుతుంది కదా, అది ఒక స్లో చేంజ్, ఇజంట్ ఇట్? సో దానికి విల్ నాట్ హ్యావ్ అ సడన్ రియాక్షన్. అంటే మెల్లగా యూ విల్ షో సమ్ రియాక్షన్, యూ విల్ స్టార్ట్ వేరింగ్ స్వెటర్, బ్లాంకెట్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ అ సడన్ చేంజ్. కానీ సపోజ్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్, నేను మంచిగా మీకు ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్తున్నాను, సడన్గా ఒక హాట్ ఆబ్జెక్ట్ నా మీద పడితే అది ఒక సడన్
స్టిములస్ కాబట్టి దానికి నేను ఒక సడన్ రెస్పాన్స్ ఇస్తాను కదా. I'll just shout or I'll throw the hot object immediately or quickly. Okay, so that is a quick reaction I'm showing. Okay, reflex action ante oka immediate action, involuntary response. Involuntary ante that is not under our control. Ippudu suppose I am touching hot object, I'll start thinking, okay, I should remove or not, remove cheyakapothe emaitundi, remove cheste emaitundi, ఎప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి అంతా ఐ విల్ నాట్ స్టార్ట్ థింకింగ్, రైట్. ఐ విల్ సింప్లీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లో ఐ విల్ రిమూవ్ మై హ్యాండ్. ఎందుకు? దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఓకే, సాయి దుర్గా, కమ్ ఆన్, దిస్ ఈస్ ఎస్పెషలీ ఫర్ యూ. బ్లింకింగ్ ఆఫ్ ఐస్, ఎస్. టెలిగ్రామ్ ఐడి Sunaina_S or Sunaina@Vedantu, you can search. Vijay, ma'am, hormones and gland which organ related? ఆర్గన్ ఒకటే కాదు నాన్న, ఇప్పుడు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్, దానికి ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అంటారు. దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఓన్లీ, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్. సో రిఫ్లెక్స్, ఆబ్వియస్లీ రిఫ్లెక్స్ అంటే వాల్యూంటరీ, ఇన్వాల్యూంటరీ. రిఫ్లెక్స్ ఒక ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్, వీ కెనాట్ కంట్రోల్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సడన్గా స్ప్లాష్ ఆఫ్ లైట్ మీ ముందు వస్తే మీరు సడన్గా ఇట్లా కళ్ళు మూసేస్తారు కదా. Okay, you will blink your eyes with sudden flash of light, any kind of light. So that is reflex action. Okay, you will pull back your hand whenever you touch hot object. So that is also one reflex action. ఇప్పుడు టేస్టీ, యమ్మీ, డెలిషియస్ ఫుడ్ చూడగానే, ఇందాక ఎవరో చెప్పారు కదా చికెన్ అంటే బాగా ఇష్టం. సో చికెన్ స్మెల్తోనే, చికెన్ చూడగానే యూ స్టార్ట్ లైక్ మౌత్ వాటరింగ్, సలైవేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అది కూడా ఒక రిఫ్లెక్స్ యాక్షనే. ఓకే, సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది? ఫస్ట్ అయితే సెన్సరీ రిసెప్టర్ విల్ రిసీవ్ ద స్టిములస్. ఓకే, సపోజ్ స్కిన్, మస్కిటో బైటింగ్, సో స్కిన్లో ఉన్న రిసెప్టర్ ఈజ్ రిసీవింగ్ ద స్టిములస్, ఐడెంటిఫైయింగ్ ద స్టిములస్. దెన్ దాట్ ఇంపల్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్, that is transferred from sensory neuron. ఓకే, సో సెన్సరీ న్యూరాన్ ద్వారా అది స్పైనల్ కార్డ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో స్పైనల్ కార్డ్ సెన్సరీ తర్వాత ఇట్ షుడ్ గో టు మోటర్, బట్ సెన్సరీ అండ్ మోటర్ మధ్యలో దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అసోసియేషన్ న్యూరాన్, దానికి కూడా క్రాస్ చేసి ఫైనలీ ఫ్రమ్ మోటర్ న్యూరాన్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ద ఇఫెక్టర్ ఆర్గన్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ స్టెప్స్ ఏంటి నాన్న? ఫస్ట్ స్టిములస్, సమ్ outer ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉన్న స్టిములస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై సెన్సరీ రిసెప్టర్. సెన్సరీ రిసెప్టర్ నుంచి సెన్సరీ న్యూరాన్ తర్వాత రీలే న్యూరాన్ తర్వాత మోటర్ న్యూరాన్, ఫైనలీ ఇఫెక్టర్ మసల్. ఇది చూడండి, దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ ఇఫెక్టర్ ఆర్గన్ విల్ గివ్ ద రెస్పాన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఒక ఆర్క్ లాగా ఉంది కదా, అందుకే దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్. Pathway of reflex action is called reflex arc. First stimulus is identified by the sensory receptor. Sensory receptor నుంచి అది spinal cord కి వెళ్తుంది కదా. So how is that happening? Because of sensory neuron. మళ్ళీ spinal cord నుంచి effector organ కి రావాలంటే by motor neuron. Okay, and finally response is created. Ma'am, phytohormones explain, ma'am, please. I am Jessica. Yes, Jessica. Phytohormones. Next topic ade nanna, plants lo. First we will do this, then phytohormones. Okay. So reflex action, first malli okasari steps ni chudandi. Receptor is identifying stimulus taken by sensory neuron nunchi it is going to spinal cord nunchi motor neuron, and finally motor neuron to effector muscle, and it is giving a response. So ikkada chustunnaru kada, ee entire pathway is reflex action, and ee pathway ni reflex arc antaru. Okay, I hope it is clear. Sai Durga, hope you are understanding. పాపం ఎప్పటి నుంచి అడుగుతుంది మ్యామ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్. సో మీరందరూ ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అన్న బెటర్. ఓకే,
సో స్టిములస్ టు రిసెప్టర్, రిసెప్టర్ టు సెన్సరీ న్యూరాన్, తర్వాత రిలే ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ న్యూరాన్, దెన్ motor, motor to effector, finally giving a response. Okay. Ma'am, pancreas release any hormone? Yes, Vijay, pancreas will release insulin and glucagon hormone. Okay. So చూస్తున్నారు కదా, this is reflex action and this entire arc is reflex arc అన్నమాట. Okay. సో వన్ క్వశ్చన్ హియర్, రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్లో బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుందా? కాదు, బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ కంప్లీట్లీ టేకెన్ కేర్ బై స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఓన్లీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. హెడ్ ఆఫీస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, సో లెట్స్ ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్ పార్ట్, కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో ప్లాంట్స్లో కూడా మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ప్లాంట్స్ కెన్ నాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, బట్ ప్లాంట్ బాడీలో ఇంటర్నల్లీ దేర్ విల్ బి సమ్ మూవ్మెంట్స్. సో ఆ మూవ్మెంట్ క్యాన్ ఐదర్ బి గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి గ్రోత్ డిపెండెంట్. ఓకే, సో మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్, గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, గ్రోత్ డిపెండెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, nastic movement, tropic movement, these are the movement in plants. Nastic movement అంటే ఏంటి? చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ నాన్ డైరెక్షనల్. nastic movement best example samosa pudica. It is not samosa pudica, it is mimosa pudica. Okay, so remember samosa and you can write mimosa. So nastic movement example mimosa pudica అంటే ఏంటి? టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్. ఓకే, మీలో చాలామంది ఆల్రెడీ ఇది చూసి ఉంటారు, టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్. సో దాన్ని ముట్టుకుంటే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది, ద లీవ్స్ ఆర్ గెటింగ్ క్లోజ్డ్. సో అది ఒక టైప్ ఆఫ్ థిగ్మోనాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్, అది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్? నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్. యూ కెన్ సీ ద పిక్చర్స్, వండర్ఫుల్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ అండ్ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్. ఎంతమంది చూసారు నాన్న టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్? వాట్ ఈస్ మైండ్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్? మైండ్ అండ్ బ్రెయిన్. ఓకే, బ్రెయిన్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, మైండ్ ఈజ్ జస్ట్ సంథింగ్ ఇమాజినరీ, దానికి ఏది లొకేషన్ అనేది ఏమి ఉండవు. ఓకే, నైస్ క్వశ్చన్. ఐ థింక్ ఎవరు అడిగినారు ఈ క్వశ్చన్? ఇంకొకసారి జశ్వంత్ ఆర్ యశ్వంత్, సంబడి ఆస్క్డ్. ఎస్ ఎస్, జశ్వంత్ చూసావా? షమీమ్ షేక్, మసీరా, నో నో నో, ఐఎమ్ నాట్ టైర్డ్. అంటే 3 hours నుంచి చెప్తున్నాను, బట్ ఐఎమ్ నాట్ టైర్డ్. సో ఇక్కడ వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్ అండ్ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, దీస్ టూ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాట్? నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఇప్పుడు ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా, ఈ టాపిక్. ఓకే, టాపిక్ ఆఫ్ ట్రాపిక్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 4 marks. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్. 4 marksలో డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఫస్ట్ మీరు పాయింట్స్ రాసుకోండి ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ గురించి. ఇది గ్రోత్ డిపెండెంట్, ఇది డైరెక్షనల్ మూవ్మెంట్, బాగా స్లోగా ఉంటుంది యాక్షన్. ఓకే, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్స్ టు ఎ స్టిములస్. బట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ది? ఇప్పుడు కాకరకాయ ప్లాంట్ చూసి ఉంటారు. సో దాని టెండ్రిల్స్ ఇట్ విల్ కాయిల్డ్ whenever there is a support near the plant. Okay, so that coiling of tendrils of any climber plant, so that is thigmotropic movement, thigmotropism. Okay, so there is a difference between thigmonastic and thigmotropic. Thigmonastic ante enti? Ippudu mimosa pudica thigmonastic, but climbers will be coiling, okay, tendrils of climbers, adi thigmotropic. Sarena? Vijay, what is difference between mind and brain? Yes. So mind and brain, they are two different things. Brain is something which is having a physical existence, physically adi untundi brain anedi ikkada, kani mind adi just oka imagination. Okay, so types of tropic movement, 5 types are there.
హైడ్రోట్రాపిజం, జియోట్రాపిజం, థిగ్మోట్రాపిజం, ఫోటోట్రాపిజం అండ్ కీమోట్రాపిజం. ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. 4 మార్క్స్లో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. హైడ్రోట్రాపిజం అంటే రూట్, దే ఆల్వేస్ మూవ్ టువర్డ్స్ వాటర్. అయితే రూట్స్ ఆర్ పాజిటివ్లీ హైడ్రోట్రాపిక్. షూట్ వచ్చేసి ఏంటి, నెగటివ్లీ హైడ్రోట్రాపిక్. అంటే షూట్ ఆల్వేస్ అవే ఫ్రమ్ వాటర్, రైట్. అలాగే జియోట్రాపిజం, జియో అంటే ఎర్త్, సాయిల్, జియోగ్రఫీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్ ఆర్ సాయిల్, రైట్. సో roots they always go towards the soil but shoot away from the soil. So shoot negatively geotropic, root positively geotropic. So oka plant ni meer itla pedte, okay, so root shoot emo itla paiki veltundi, root emo it will start going down. So root is positive geotropic, shoot is negative geotropic. Alage phototropism enti, light, okay, photo ante light, movement towards the light. సో షూట్ ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ పాజిటివ్లీ ఫోటోట్రాపిక్, రూట్ వచ్చేసి నెగటివ్లీ ఫోటోట్రాపిక్. సో ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి నాన్న. ఒక డార్క్ రూమ్లో ప్లాంట్ పెట్టుకుంటే అది లైట్, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది లైట్. సో షూట్ సిస్టమ్ పాజిటివ్ ఫోటోట్రాపిజం, ఓకే. థిగ్మోట్రాపిజం ఏంటి, ఇప్పుడు టెండ్రిల్స్ ఆఫ్ క్లైంబర్స్ సపోర్ట్ దొరకగానే ద టెండ్రిల్స్ విల్ కాయిల్ అరౌండ్ ది సపోర్ట్, అది థిగ్మోట్రాపిజం. సో థిగ్మోట్రాపిజంలో చాలామంది స్టూడెంట్స్ మిమోసా పుడికా రాసేస్తారు. దట్ ఈస్ రాంగ్. మిమోసా పుడికా ఇస్ థిగ్మోనాస్టిక్. థిగ్మోట్రాపిజం ఇస్ డిఫరెంట్, థిగ్మోనాస్టిజం ఇస్ డిఫరెంట్. థిగ్మోనాస్టిక్, థిగ్మోట్రాపిక్ ఇస్ డిఫరెంట్. Yes, Anna, you only asked mind and brain. Yes, I know. So that's all. Chemotropism ante ipudu pollen tubes, they are moving towards the embryo sac. Alanti movement ni chemotropism antaru. Okay, so different types of tropic movement ni explain cheyadaniki 4 marks lo adiginappudu write down all this. And then plant hormones. Okay, plant hormones lo you have auxins, then gibberellins, cytokinins, okay, cytokinins, then abscisic acid, ethylene. These are the 5 plant hormones. Already I have shared the table, okay, ఒకసారి ఆ టేబుల్ ని చూడండి. సో కావాలంటే మళ్ళీ ప్లాంట్ హార్మోన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఓకే. సో ప్లాంట్ హార్మోన్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్ అంటే హ్యూమన్లో ఉన్న హార్మోన్ మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సారీ, టెలిగ్రామ్లో పంపిస్తాను నాన్న కావాలంటే వీడియో, సారీ ఏమంటారు టేబుల్స్, ఓకే. అండ్ ఎస్, ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్ అంటే హ్యూమన్లో ఉన్న హార్మోన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ట్రై టు మెమరైజ్. ఒక ½ అన్ అవర్ కూర్చోండి, లెర్న్ ఆల్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్, అలాగే ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యానిమల్ హార్మోన్స్, ఓకే. హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్న హార్మోన్స్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 1 mark or 2 mark క్వశ్చన్స్, ఓకే. సో దాట్స్ ఆల్ మై లవ్లీ స్టూడెంట్స్. వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ marathon for FA-2. Thank you everyone for attending this session. We will be meeting again, okay. So malli kaluddam. I think you have your exam on 7th November, right? So 6th roju I will be conducting one class. Our class lo we'll have a rapid revision and some important predicted questions, very very gunshot questions anamata, okay, top questions for your FA-2 exam I shall be discussing 6th roju, okay. Got it? Thank you Vaishnavi. Link pettandi. Which link Jashwant? లవ్ యూ ఎవ్రీబడి. సో మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు క్లాస్ చూసారు. థ్యాంక్ యూ విష్ణు. ఓకే నాన్న. ప్రేమ్ కుమార్, లవ్ యూ నాన్న. బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి. లవ్ యూ ఎవ్రీబడి. మంచిగా చదువుకోండి, మంచిగా హార్డ్ వర్క్ చేయండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి ఈ 3 months ప్లీజ్ కష్టపడాలి నాన్న. ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్. సోషల్ మీడియాని కొంచెం పక్కన పెట్టండి, ఓకే. ఈ గూగుల్ మీట్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడ కూడా మాట్లాడుతున్నారు. సో ప్లీజ్ ఫర్గెట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ఓకే.
డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్. ఎస్ సాయి దుర్గా, ఇప్పుడు ప్లాంట్ హార్మోన్ లిస్ట్ ఇస్తాను, రెండు టేబుల్స్ మంచిగా నేర్చుకోండి. ఓకే, సో ఎస్ మళ్ళీ కలుద్దాం, మళ్ళీ టుమారో సేమ్ టైమ్ సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై స్టూడెంట్స్, లవ్లీ స్టూడెంట్స్. టిల్ దెన్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్. గుడ్ నైట్ ఎవ్రీబడి. Anna, today I'll definitely see your papers, okay? Actually that was not opening. Thank you Revant. Okay. Chalo, bye bye everybody.